dia! Eu sei que vocês já devem ter começado a trabalhar há um tempão, mas a gente vai começar agora a nossa cobertura do maior evento de gestão de frotas do mundo, né? A nossa cobertura aí do quarto dia da NAFA ANI, um projeto exclusivo aí para o Brasil, feito pelo PARAR. A gente tem já acompanhado aí nos últimos 3 dias uma série de palestras, conteúdos todos traduzidos para vocês, teve até tradução simultânea rolando por aqui, uma série de convidados participando também. Então seja muito bem-vindo, tá? Espero que você goste, esse é o nosso último dia. Puxa vida, passou rápido, queria ficar mais um pouquinho aqui com vocês, mas também tem, bastante conteúdo. E se você perdeu um pouco desses dias anteriores, saiba que a gente está separando para vocês esses materiais todos, que vocês vão receber no e-mail, porque para quem não recebeu ainda, os resumos de cada um dos dias. Esses resumos são muito legais porque a gente tenta ainda ampliar um pouquinho mais do conteúdo das palestras para vocês. Tá? Vocês conseguem assistir as gravações dos dias anteriores também, beleza? E se você puder, reforce a nossa transmissão, por favor, compartilha aí no WhatsApp, fala, gente, começou o dia 4, avisa para o pessoal da empresa, avisa para o pessoal de casa que estiver acompanhando, que quer saber um pouco mais sobre o trabalho que vocês fazem, esse trabalho tão importante que é a gestão de frotas e que às vezes não aparece tanto, né? A gente falou aqui durante essa semana que o gestor de frotas precisa começar a se promover um pouquinho mais e mostrar os resultados tão bacanas que vão aparecendo, né? Aproveita esse momento e fala, gente, olha, vamos trazer um caso muito legal que a gente pode usar aqui na nossa organização, né? Filha, filho, é isso que eu faço no meu trabalho, vê se você entende um pouquinho junto comigo, beleza? Então compartilha aí o link dessa transmissão no seu YouTube, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, vale tudo aí para a gente compor essa última plateia aí do nosso evento desse ano. Eu queria começar, gente, agradecendo aos patrocinadores, né? A gente começou esse projeto lá na segunda-feira, mas tem gente que começou muito antes, já apoiando o PARAR. Os patrocinadores desse projeto, a Ouro Verde, a Localiza, a Arquia, a Mr. Car, a Next Fleet e a GoSat. A GoSat, gente, além de patrocinadora, como a maior parte de vocês sabe, é idealizadora do PARAR, é uma das frentes aí por trás do PARAR desde o comecinho. E a gente também agradece demais todo esse apoio que a gente recebeu da GoSat e vai continuar recebendo por aqui, tá bom? Vou aproveitar para lembrar também, gente, estou aqui do lado de um dos prêmios do PARAR. Aproveita para inscrever o seu caso no 100 Best Fleets, né? A gente já falou um pouco sobre isso nos outros dias, mas a gente vai premiar daqui um mês mais ou menos na conferência a etapa nacional do 100 Best Fleets, que premia a melhor frota do Brasil, e do Flex Awards, que premia os melhores gestores de frota do Brasil nesse ano. Quem faz esse julgamento, né, a gente pega isso que vocês enviam, a gente traduz e envia lá para a NAFA. A NAFA é parceira nossa nesse projeto. Então você vai ser julgado e avaliado por juízes com a mais alta experiência aí no mundo, né? A gente está falando da maior associação de gestor de frotas do planeta. Então aproveita para receber esse feedback, para usar isso como aí um parâmetro, né? Uma linha de base aí para a sua gestão de frotas para o ano que vem. Beleza? Eu vou chamar um vídeo de um participante da nossa comitiva, depois eu comento um pouquinho mais sobre eles. Pode rodar, gente. Olá, gestores de frota, tudo bem? Eu sou o Walter da Plantec e junto com o Instituto PARAR estaremos em mais uma cobertura da NAFA. Para você que não conhece, a NAFA é o maior evento de frotas leves dos Estados Unidos e ocorre todo ano lá. Eu tive a oportunidade, junto com a comitiva do Instituto PARAR, de participar presencialmente das últimas 4 edições. A NAFA esse ano será um pouco diferente. Como todo mundo sabe, devido à pandemia, a NAFA será virtual. E isso proporciona a você, gestor de frota, a possibilidade de assistir todo o conteúdo, todas as novas tecnologias e tendências de mercados que ela traz através dos canais digitais do Instituto PARAR, que está fazendo a cobertura online da NAFA, que ocorre essa semana. Então, gestor de frota, aproveite essa oportunidade, olhe o conteúdo, atualize-se e boa NAFA para vocês. É isso aí, Walter. Obrigado, viu, gente? Walter Kerkhoff, da Next Fleet. O Walter é um parceiro, inclusive, de uma série de comitivas que a gente já fez. E também é um parceiro nesse projeto aqui, nessa transmissão. Então, espero que esteja tudo bem aí. Um abraço para você, Walter. E como o Walter mencionou, né, a gente está na cobertura da NAFA. E a cobertura da NAFA é o nosso aquecimento aqui para um outro evento digital que vai acontecer esse ano, que também vai ser incrível e imperdível. Dias 21, 22 e 23 de outubro, a gente tem a nossa 6ª Conferência Global PARAR,
A gente já detalhou um pouquinho sobre isso ontem. Se você não viu a transmissão ao vivo ontem, pega o vídeo para assistir, porque a gente comentou um pouco sobre tudo que vai acontecer aí nesses 3 dias. Mas para dar um resumo para vocês, a gente está tentando dividir esse conteúdo manhã, tarde e noite, para que vocês consigam trabalhar e assistir um pouco de cada coisa, tá certo? A gente sabe que está todo mundo num formato de trabalho aí e de vida familiar um pouco diferente, então a gente está tentando se adaptar, mas também a gente está com uma série de momentos ao vivo para que você possa interagir com a gente e para que vocês possam interagir entre si, para que esse network tão importante de eventos como esse aconteçam, beleza? Essa plataforma então vai ser digital, os vídeos vai ser parte ao vivo, mas tem coisa on demand também, inclusive se você se inscrever agora, você já vai começar a ter acesso a alguns desses vídeos aí, para ir fazendo esse aquecimento todo, beleza? O link já está aí para vocês nessa tela de transmissão, e o ingresso, gente, custa R$20, o que é uma ótima opção para quem deixa para escrever na última hora, né, gente? R$20 não vai pesar no orçamento de ninguém daqui até outubro do ano que vem. E o mais bacana é que esses R$20 vão ser todos direcionados para a Formare, que é um projeto que trabalha aí com jovens de baixa renda, já tem mais de 31 anos e formou mais de 23 mil pessoas até hoje. A gente está começando uma parceria muito bonita com o Formare para formar também gestores de frota. A gente sabe que a gente precisa de mais gente qualificada no mercado, tem um monte de oportunidades por aí. Então esse é o início de uma história muito bonita e você vai poder contribuir com isso, tá certo? Então não perca, inscreva-se na conferência, inscreva o seu time, vamos participar de mais esse momento juntos. Se você gostou do que a gente fez essa semana aqui, você mal pode esperar porque você vai ver na 6ª Conferência Global PARAR. E vamos lá, começar o nosso último dia então. A gente vai inverter um pouco a ordem hoje porque a gente achou que fazia mais sentido trazer um pouco do panorama nacional do mercado, para depois escutar um pouco sobre o que eles têm lá. E eu vou trazer aí o nosso primeiro convidado. Deixa eu só dar um último avisinho, gente, antes de eu puxar o convidado. O Milad já está aí com a gente. Milad, segura só um pouquinho. Ó, esse é o nosso último dia da NAFA e todo o conteúdo, gente, que a gente encontrou essa semana, as palestras ao vivo, os resumos, as coberturas todas vão estar em conteúdo.institutoparar.com.br/cobertura NAFA 2020. Está aparecendo aí no GC para vocês, ó. conteúdo.institutoparar.com.br, cobertura NAFA 2020, beleza? Para você não perder de nada, nada do que a gente fez essa semana. Vamos lá conversar com o Milad Neto da Jato, um parceirão do PARAR, conselheiro do PARAR, e uma das pessoas que mais entende do mercado automobilístico brasileiro aí. Eu não vou botar o número, mas são décadas de experiência já trabalhando nisso. Milad, seja muito bem-vindo e obrigado aí pelo tempo. Imagina, Pedro, um prazer sempre estar com vocês, sempre compartilho a minha ideia do PARAR, do Instituto PARAR. É um orgulho fazer parte e vocês têm total meu apoio. Desde 2012 estou com vocês e é uma coisa que eu não abro mão. Dentro das minhas possibilidades estar com você e um prazer aqui estar presente e ter o tempo de todo mundo também escutando o que a gente tem para compartilhar um pouquinho. Super obrigado. A gente sabe que você está se deslocando aí, a gente sabe que colocar isso na sua agenda não deve ter sido muito fácil, então agradeço de novo, tá? Milad, vou começar com uma pergunta bem simples para você. Né? Qual é a expectativa das montadoras para, né, como foi esse ano para as montadoras 2020, com todo esse impacto que a gente teve na indústria por conta da pandemia, né, do Covid-19, e como a gente pode projetar essa retomada para as montadoras em 2021, ou se você achar que é mais cedo? A gente desde março, quando se iniciou todo o processo pandêmico, né, de fechamento aqui no Brasil, a gente vinha informando ao mercado que a recuperação do Brasil seria em V. A gente entendia que a recuperação potencial do mercado brasileiro seria alguns poucos meses num patamar muito pequeno de vendas, que de fato aconteceu, foi basicamente março e abril, e um pouco já uma retomada em maio, e aí uma retomada. Hoje a gente está basicamente entre 80% e 90% do que a gente tinha de um cenário de vendas de automóveis zero do pré-pandemia. Então é um valor muito bom em relação, inclusive, aos outros mercados, né? E essa expectativa para a retomada plena do mercado brasileiro, a gente imagina que vai ter alguma coisa a partir do final do ano que vem, em 2022, a gente vai ter um cenário muito mais semelhante àquele pré-pandêmico. Agosto, por exemplo, já foi um mês bom para as vendas, por exemplo? Julho já foi um mês bem interessante, agosto também, sempre nesse patamar, é claro, uma marca se destacando mais do que a outra, um segmento se destacando um pouquinho melhor do que o outro, mas em suma, realmente um cenário bem positivo e bem ascendente, as vendas crescendo mês a mês. Realmente o processo de retomada no padrão V que a gente estabeleceu já desde março desse ano, bem aceitável, bem contundente com o que a gente está vendo.
É óbvio que é um cenário extremamente instável ainda, né? Até a gente costuma brincar que um espirro na China pode mudar todo esse cenário, mas de qualquer forma é o que a gente está vivenciando. A gente espera que esse espirro não ocorra, né? Mas de qualquer forma o mercado está instável, então esse perfil de recuperação hoje está se comportando num V bem claro, mas pode eventualmente sair para um W, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente aposta ainda nessa retomada plena do mercado daqui para o final do ano. Bom, o buraco feito em 2020 é inegável, ninguém vai conseguir recuperar o que ficou. Mas o mercado está respondendo de uma forma bem satisfatória, todos os indicadores econômicos aí bem relevantes, mostrando uma recuperação plena e sustentável da indústria. A foto agora seria então, a gente tá o V da queda ali, né? E um comecinho dessa retomada, e aí o que você está falando, a gente tem um risco de uma nova onda, enfim, esse cenário todo é muito instável, de repente a gente cai mais um pouquinho de novo, mas tudo indica que mesmo que isso aconteça, a gente aí já tem as bases para uma retomada de repente um pouquinho mais longa, certo? Sem dúvida. Hoje está pleno já, a gente vê de uma forma bem contundente a venda varejo. Claro, tivemos picos de 350 mil vendas mês, mas a gente está num patamar de 300 mil, um pouco menos. Mês passado fechou quase 300 mil. É um número bem satisfatório pelo que a gente havia vendo e observando no passado. Segundo mês do mercado brasileiro sempre tem um esforço de vendas um pouquinho maior, ou seja, o segundo semestre de cada ano representa uma venda melhor do que o primeiro semestre. Então isso tende também a impactar de forma positiva nos números, né? Você deu uma dica boa aí, Milad. Quem quiser trocar a frota, no primeiro semestre tem mais chance de negociar, então. Sempre, né? Tem várias discussões nesse sentido. Uma delas é que a disponibilidade dos juros, né? O budget alocado por cada um dos bancos acaba sendo controlado no primeiro semestre, depois eles abrem a mão no segundo semestre. Isso, grosso modo, é claro que se tiver alguém de banco me escutando aqui, vai negar isso até o final da vida, mas grosso modo... Nós estamos falando de um panorama geral, né? Exato. Ô Milad, a gente falou de vendas... Você tem também a liberação da economia né, para a pessoa física, você tem a liberação de 13º, você tem uma série de facilitadores também que ajudam na contribuição da entrada do veículo. Bacana. Dica imprescindível aí, gente. A gente falou um pouco de vendas, Milad. E quanto aos empregos, né? A gente sabe que boa parte não, mas que tem algumas regiões do país que dependem muito dessa economia que gira em torno da indústria automobilística. Essa retomada de empregos também é prevista? É previsto, mas por um patamar um pouquinho superior, né? A retomada que a gente verifica hoje na produção, nas vendas, né, de fato, dos veículos, a gente não vai enxergar isso dentro da retomada de empregos. A gente tem aqui, peguei fonte oficial, né, da Anfávia mostrando o cenário de empregos, né? A gente teve um pico sempre flutuando entre 130 e 150 mil, mas um pico em 2013, né, dos últimos 10 anos, de 157 mil empregos, né, basicamente, e a gente está hoje, nesses últimos, desde 2010, no patamar mais inferior, né, no vale, com relação aos empregos, de 121 mil, quase 122 mil empregos dentro da cadeia, né, dentro da indústria automotiva. É importante salientar, isso não é uma informação tão interessante, que ele veio flutuando desde 2015, né, e com uma tendência de queda. A gente verifica de fato isso, né? A indústria como um todo teve que demitir ou teve que fazer uma redução de carga para automaticamente redução de salário, mas a gente vê uma retomada plena dos empregos aí a partir de 2022. Bacana. Então, a gente tem aí picos, né, pegando uma série histórica para a gente tentar contextualizar isso que você falou, né? Um pico ali de mais ou menos 150 mil há cerca de uns 7 anos, depois isso foi flutuando entre 120 e 130, estamos mais ou menos nesse patamar. A tendência desse tempo todo é um pouquinho de queda, a indústria tem caído um pouquinho, mas a gente provavelmente retorna a esse patamar aí até 2022. É uma boa notícia, gente. Não, sim, é uma retomada. A gente vê muitos bons profissionais à disposição do mercado, viu, Pedro? Hoje é impressionante. Pessoas de gabarito dentro da indústria realmente buscando algum tipo de colocação, de recolocação dentro do mercado. E o cenário tende a ser melhor dentro dos próximos 2 anos, aí, uma retomada muito mais forte. E esses profissionais, com certeza, vão estar sendo recolocados dentro da indústria. Muito legal. Tem mais uma parte desse ecossistema aí, que são as concessionárias, e que talvez tenha sido uma das partes mais afetadas. Como que estão as previsões para as concessionárias? Os concessionários, eles tomaram um choque de realidade, né? Já vinham questionando uma série de diminuição de faturamento, uma verificação de fato da pessoa física com menos visitas dentro do posto de trabalho, e essa pandemia mostrou para eles uma nova realidade, que de fato precisa ser ainda melhor regulamentada em função das restrições da lei Ferrari que existem,
mas é uma situação óbvia de venda online. Tem que ter essa frente, tem que se abrir. Muitas das montadoras estabelecidas no Brasil entrando nessa linha de desenvolvimento, outras já haviam apresentado grandes evoluções nesse sentido, né? Onde eu destaco Volkswagen e Fiat, por exemplo, e todas as outras estão correndo atrás, né? E as derivadas também, a Audi, Porsche, tem um trabalho de venda online bem satisfatório. Estou deixando de falar algumas aqui, mas tem muitas indo nessa onda, e é um lugar onde, de fato, enseja algum tipo de desenvolvimento muito mais prático e reforça a situação da necessidade de regulamentação, né? Existem algumas brechas não supridas pela atual lei Ferrari que precisam ser corrigidas, né? Vamos chamar de correções no médio e longo prazo aí. Fundamentalmente, para quem não sabe, a lei Ferrari exige a participação de um concessionário no processo final de venda, né? Então, esse tipo de alinhamento precisa ocorrer daqui para frente. Mas sim, os concessionários passaram por uma diminuição de faturamento, né, de receita nos últimos anos, tentaram diversas formas, alteração, indo para acessórios, indo para a parte de financiamento, ou seja, entrando numa série de outras variáveis que são, de fato, importantes para cada um dos concessionários, mas com uma diminuição da receita constatada ao longo dos anos. Hoje, com um line-up de produto muito mais moderno, a tendência é que exista uma retomada nesse sentido. Mas vai exigir um determinado tipo de investimento, uma premissa, algo inicial do que a gente pode dizer aí de indústria 4.0 atingindo aí os concessionários. Mas é só uma ideia geral e usando um termo do que se existe hoje dentro de discussão. Mas é importantíssimo esse desenvolvimento tecnológico para cada uma das redes de concessionários, cada um dos grupos de concessionários. Até porque lá fora, né, as concessionárias estão procurando modelos de negócio que não necessariamente incluem a concessionária. Né? Por exemplo, compartilhamento de veículos direto da montadora, ou, por exemplo, a própria Tesla, que, né, vende, Fisker está fazendo isso também, vende direto, essas montadoras mais novas estão trabalhando muito com venda direta para o consumidor final, né? Então, a concessionária, na minha opinião, acho que vai precisar se reinventar um pouco. Eu acho que vai continuar tendo uma parte muito importante, sendo uma parte muito importante desse ecossistema, mas não necessariamente com as mesmas habilidades, com os mesmos negócios, né? E falando um pouco de carro elétrico, que é uma pergunta que a gente faz aqui no PARAR sempre, assim, e a gente tem muita demanda, isso é legal ver crescendo. Todo ano no PGF um aluno faz um TCO de, puxa, consigo colocar pelo menos um híbrido, né? A gente tem muitas perguntas sobre isso no decorrer dos eventos. Quando é que chega isso no Brasil, Milad? Quando é que a gente passa quando é que os híbridos ganham o mercado e quando é que os elétricos chegam para ficar? Eles estão aí, né? Se você analisar de forma prática, a gente verifica que um aumento gradual ano a ano da disponibilidade dos veículos híbridos elétricos, né? Isso é um fato e não vai ser revertido. O problema é que a gente está falando ainda de uma base muito pequena, né? A gente vê um acréscimo, eventualmente 100%, 200%, 300% de crescimento ano a ano. 50 veículos. Mas dentro de uma... Exato, a gente está falando de 50 mil, chutando muito alto aí, 70 mil veículos, uma massa de 40 e tantos milhões, né? Então é muito pouco ainda. Tem uma série de questões de infraestrutura para serem debatidas, tem uma questão também dos pontos de abastecimento elétrico. Eu escutei certa vez alguém comentando que se 20% da frota nacional fosse elétrica, ia faltar energia no nosso dia a dia, por mais que existisse aquela flexibilização de você colocar energia naqueles momentos que tem uma menor utilidade, né, por exemplo, à noite. Mas, de fato, é um estudo de longo prazo que a gente precisa ter. A gente entende que vai ser importante, que falta uma infraestrutura de fato, o aporte financeiro para esse investimento dessa infraestrutura que está faltando é um aporte relevante. Não verificamos assim de forma contundente, a gente vê pontualmente uma série de situações, mas no grande território brasileiro a gente não vê nenhum tipo de desenvolvimento. É um investimento de fato de médio e longo prazo e que vai ter um retorno ainda bem... Vai ser uma análise econômica, de viabilidade econômica bem criteriosa para a gente ter tudo isso. A gente vê, sim, grandes centros com uma grande chance de ter essa possibilidade de eletrificação mais próxima, né? A gente vê grandes lançamentos, a gente teve aí o Toyota Corolla, por exemplo, o Flex híbrido que foi lançado recentemente. A gente já vinha com o Ford Fusion já há muito tempo. A gente tem lançamentos da Audi aqui com o mercado elétrico, a gente tem desenvolvimentos em todas as montadoras, é claro, umas mais na frente do que outras, né? Mas todo mundo atuando nesse cenário. É um cenário que de fato veio para ficar.
mas ainda falta atração no mercado brasileiro. Não atração por falta de custo, né? Uma atração por uma série de elementos que estão faltando. O que vai acontecer com a bateria no final de ciclo de vida dela? Ok, no ciclo de vida de produção de veículo a gente vai ter a utilização dessa bateria para uso doméstico. Ok, mas e depois? Né? Essas discussões todas ainda estão bem incipientes dentro da indústria e tem um caminho longo a ser percorrido. Mas é um futuro, de fato o que veio para ficar. A gente falando de um elétrico puro, né, tem um custo de manutenção muito inferior, a quantidade de peças utilizadas dentro do veículo, né, no sistema de powertrain, são inferiores ao que a gente vê num sistema mecânico tradicional de combustão interna. Então, realmente é algo que veio para ficar. Mas, pelo que você está me contando, assim, de forma geral, isso está no radar das montadoras, mas ainda não é um projeto... É um projeto que ainda depende de uma série de coisas acontecerem para que ele comece a fazer sentido real mesmo. Isso está vivo, né? A gente vê todas as montadoras trazendo veículos de fora ou desenvolvendo veículos aqui para utilização de eletricidade, né? Para tornar veículos elétricos. Mas falta ainda uma grande extração, um grande volume, uma grande massa de consumo desses veículos que ainda estão em um patamar de custos mais elevados, né? É nesse sentido, é sobre essa ótica, está todo mundo correndo atrás, é um viés bem interessante, todas as montadoras, em todos os lugares. A gente verifica algumas situações assim que até poucos anos atrás eram impensáveis. Uma Mercedes se unir com uma BMW para desenvolver novas plataformas, compartilhamento de tecnologias, de carros autônomos e elétricos. Então, realmente, é algo extremamente contundente e importante o que está acontecendo no mercado hoje como um todo, né? Junções de empresas para compartilhamento de custos e desenvolvimento de tecnologia. Isso a gente vê com todas as marcas, em todos os locais acontecendo. É bem interessante essa movimentação que está ocorrendo nesse cenário dos elétricos. Um ponto que você mencionou é que, e aí era uma dúvida também em mercados que já tem um pouco mais de elétricos, poxa, a gente não dá conta da demanda de recarga, né? E aí com o tempo foi se vendo que o perfil de utilização da rede para recarga é justamente no momento em que a rede não está sendo usada, ou seja, você chega em casa, plugou o carro lá na tomada ou num carregador, enfim, numa estação, e deixa ela carregando a noite toda, mais ou menos como um celular, né? Que é justamente o momento do dia em que a rede está subutilizada, né? Mesmo o carro de trabalho, conforme o alcance dessas baterias foi aumentando, então hoje já é possível rodar, sei lá, 200, 300, sei lá, não. Já é possível rodar, tem carros de entrada fora do Brasil rodando mais de 400 milhas com uma recarga. Exato. Então, isso já também elimina aquela necessidade de recarregar no meio do caminho, a não ser que você precise de uma recarga muito rápida ou que você vai fazer uma viagem mais longa, né? Então, do ponto de vista de estrutura, conheço pouco da estrutura física do Brasil, para ser honesto, mas de infraestrutura de recarga, mas o que tem se visto, essa era uma discussão que acontecia há alguns anos lá fora também, e o que se percebeu foi que isso impacta pouco justamente por essa subutilização noturna ali, né? A demanda no período da noite é muito menor, vai ser utilizada nesse sentido, mas algum ponto eu escutei, algum órgão bem representativo comentou sobre essa situação, viu, Pedro? Não, eu acho que a discussão é totalmente válida. Eu só estou trazendo um dado a mais para isso. Eu acho que faz sentido. Eu acho que a gente tem, para quem tem a minha idade, a gente já passou por apagões no Brasil. A gente sabe da dependência do Brasil, por exemplo, da energia hidrelétrica, que aí começa, por exemplo, há pouquíssimo tempo a gente estava com seca em São Paulo. Então a gente sabe que tem fatores para a gente levar em consideração. Eu não estou querendo deixar essa discussão superficial, não. Eu acho que é só mais um ponto para ela. E discussões assim menores também. Os condomínios hoje em dia não estão preparados para receber. Você vai puxar uma tomada do teu apartamento. Se você morar no 20º andar, como que você vai fazer? Aí você vai usar o da garagem, vai ter o carinha que vai falar, pô, meu carro não é elétrico, eu vou estar pagando o consumo de eletricidade desse cara. Então tem uma série de situações até pequenas para serem resolvidas. É claro que isso é facilmente sanável em reunião, em compartilhamento ali, ver o delta. Não tô criando óbvio aqui nesse sentido, mas são discussões que vão estar dentro do nosso dia a dia e vão estar ganhando corpo nos próximos anos, porque realmente é alguma coisa que veio. Ponto 1, para ficar. Ponto 2, que a gente vai se deparar com essa situação no nosso dia a dia. A gente frequentemente, né, tem muita gente que não é de São Paulo, mas eu frequentemente rodo por São Paulo. É muito comum ver Lexus híbridos, ver Toyota, os híbridos, ver Audis híbridos, os e-trons recém-lançados. Ou seja, é um mercado que de fato está incipiente, está crescendo cada vez ano a ano e ganhando corpo, ganhando tração. Ainda numa base pequena. Como eu te falei, se a gente somar tudo,
não chega a 100 mil unidades de veículos elétricos dentro de uma frota considerada de 42 milhões, mas vem crescendo ano a ano. Quando vai chegar no Brasil? Já está aí. Quando vai criar atração? Eu aposto que daqui uns 10 anos ainda, de uma forma bem contundente e bem conservadora, acho que em 10 anos aí a gente tem alguma atração um pouco maior. Eu acho que faz sentido, Bilad. Por mais que eu seja um entusiasta, eu também acho que isso está no horizonte, mas é um horizonte... Os dois, né, viu? tem um investimento de infraestrutura muito grande para acontecer, tem um investimento de montadora, de repente, trazer um veículo desse para ser fabricado aqui, enfim, essas questões todas aí que são pequenas, mas elas também adicionam um pouquinho, né? Onde é que a gente vai carregar, como que isso fica dentro dos condomínios, enfim. Eu acho que para alguns casos específicos faz sentido, né? Para uma frota que roda num lugar específico, que pode, de repente, implementar uma base de recarga ali para voltar para o pátio no final do dia, mas aí de forma ampla, eu concordo com você, com um pouco de pesar, mas concordo com você, sim. A BMW recentemente colocou um posto de abastecimento para você conseguir chegar no Rio de Janeiro. As coisas estão evoluindo, não é que não estão, mas falta muito, essa é a questão, né? Você tem algumas ações pontuais ainda para sanar algumas situações específicas, né? Alguns postos dentro de abastecimento dentro de shoppings também, isso é muito pontual. E por quê? Porque a gente tem uma massa de veículos circulando muito pequena. Daqui a pouco, isso sendo maior, o que vai ser aquele um posto disponível dentro de um shopping? Não vai ser nada, entendeu? Então é esse tipo de discussão que vai ter que ser. Hoje ainda está muito pequena, essa base está muito pequena, então há tempo, existe tempo para a gente chegar em conclusões e ter definições. É claro que precisa ter um planejamento, né? E esse planejamento está um tanto quanto tortuoso aí, considerando as questões governamentais, mas infelizmente faz parte dentro do nosso Brasil. Com certeza. Eu vou puxar um pouco dessa parte de planejamento, mas um pouco para o poder público. Assim. Qual que é a sua opinião sobre o Rota 2030? A gente renovou recentemente os nossos programas de incentivos aqui no Brasil. E aí, quais são os pontos bons e ruins desse projeto, na sua opinião? Eu acho que veio para ficar, são pontos interessantes. Existem críticas pontuais, né, em cima de cada um dos dois grandes mecanismos de regulamentação que a gente teve, que foi o Inovar Alto no primeiro momento e depois agora no Rota 2030. Qual é o ponto fundamental e extremamente interessante, Pedro? A gente tem uma situação onde até muito pouco tempo atrás o consumidor brasileiro tinha como oferta um airbag, por exemplo, duplo frontal, hoje obrigatório, item de série em cada um dos veículos, você tinha como opcional do passageiro e como opcional como o do motorista. O consumidor brasileiro estava preocupado com coisas supérfluas frente à segurança ativa dentro de um airbag, mas ele ia e gastava aquele dinheiro disponibilizado dentro do airbag em som, em roda, em vidro elétrico, em ar-condicionado. São coisas importantes? São, mas não são a segurança primária, né, segurança ativa dentro de um veículo. Então, a régua que o governo naquela oportunidade passou falando, olha, a partir desse momento só é emplacado carros que saiam de fábrica com airbag duplo central, airbag duplo frontal e ABS. Foi fantástico, acabou essa discussão da base dos veículos. É óbvio que a gente vê lá em cima uma série de veículos com muito mais equipamento do que aqueles mínimos obrigatórios, mas passou-se uma régua para nivelar de forma positiva. Foi uma ingerência muito positiva do poder público dentro do cenário automotivo. Criticado pelas montadoras, que precisaram investir grana para disponibilizar esses veículos, né? Questão de eficiência energética também é da mesma forma. Existiu uma discussão muito ampla em, poxa, eu não posso nivelar por baixo o meu percentual, a minha busca pelo desenvolvimento de eficiência energética, porque se eu peço só 2%, existe uma necessidade, eu vou precisar atingir só esses 2%, acabou. Eu não vou querer superar esse limite de 3% ou 4% ou 5%. Atingir o limite está muito bom. Então, a possibilidade, aquele gatilho que você tivesse naquele desenvolvimento a mais, também previsto dentro do Rota 2030 por uma série de fatores, é bem positivo, porque chama a indústria a se movimentar cada vez mais. Importante sempre salientar que você tem a aplicação desses descontos em cima do IPI. O IPI é o imposto que vai no finalzinho da cadeia, é o mais próximo do consumidor. Então você tem a redução de 1 ou 2% percentual no final dessa cadeia, que entra basicamente antes do lucro da concessionária, você tem um impacto direto dentro do veículo. Óbvio que para o consumidor final, 1, 2%, pouco importa, mas dentro de um todo, de todos os carros vendidos por cada uma das marcas, aí sim faz sentido, e todo esse dinheiro também possibilidade de reverter para a questão de incentivos em pesquisa e desenvolvimento, que é muito interessante, focado em desenvolvimento da indústria nacional com alguns elementos, né? Falando especificamente agora sobre o Rota 2030,
a gente verifica que, né, tem aqueles itens, aquelas metas obrigatórias, né, de rotulagem da eficiência energética, né, e as metas obrigatórias de segurança, ou seja, todos os carros vão ter que sair com alguns elementos. Eu me lembro de alguns aqui: proteção de impacto lateral, controle de estabilidade, indicadores de direção lateral, câmera de ré, exato. E você tem alguns outros também, extras, que são sistema de frenagem automática de emergência. Eu estou vendo uma cola aqui que eu não lembro de todos os decor, né? Alerta de afastamento da faixa de rolagem, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, proteção a pedestre e a impacto de poste, né? E monitoramento de sonolência, né? Tudo isso, proteção, impacto frontal também para os utilitários. Todos esses elementos vêm para somar uma questão de segurança primária de cada um dos veículos, para proteger, primeiro, o motorista, segundo, o meio, né? As pessoas que estão trafegando na rua, aqueles fundamentos que existem no PARAR, né? Vamos tratar bem para que a gente tenha aquele motorista retornando a salvo para a família, né? No final do dia. Então, nesse sentido, esse nivelamento por cima, né, não por baixo, é muito satisfatória essa ingerência do governo dentro dessa semântica do desenvolvimento para as montadoras. Porque é custo, né? Para as montadoras, o advento de um aviso de sem cinto de segurança, por exemplo, é um custo irrisório de R$5, quem sabe, ali para você conseguir instalar. É isso que eu queria te perguntar, Milagre. A gente está falando de um programa aí, ó, que é uma renúncia fiscal aí para a população, como um todo, de 17 bilhões, um pouco mais, em uns 5 anos. Né? E lógico que tem um retorno que as montadoras têm que trazer em ganhos de, como você falou, de eficiência do motor, em pesquisa e desenvolvimento aqui, interno. Mas do ponto de vista da segurança, a gente não está sendo muito conservador. Esses itens já estão no mercado, essas montadoras já estão produzindo isso lá fora há, puxa, quantos anos? Controle de estabilidade. Sim, né? A gente não está pegando um pouco leve nessa régua, não? Mas a gente está pegando, acho que é isso que importa, Pedro, entendeu? Se a gente deixar solto, ninguém vai considerar esses itens, os carros vão continuar não tendo qualquer desses equipamentos. Então a gente está nivelando, a gente está colocando metas de atingimento para cada uma das montadoras, para que, olha, o produto nacional, a partir de determinado momento, vai ter que sair com o mínimo de equipamento, e esses são os mínimos de equipamento. Se a gente não tivesse essa frente, nem isso a gente teria, entendeu? Certo. E exemplos típicos, várias outras apresentações do PARAR, eu compartilhei com vocês, a gente via, ok, ABS, airbag, em função da meta, atingindo 100% na data efetiva. Mas outros itens, como por exemplo airbag de teto, que não era obrigatório, você tinha uma participação de 5%, 7% do mercado. Airbag de joelho, menos de 2% naquela época. Eu não atualizei os dados, mas de qualquer forma, grosso modo, a gente via uma participação quase irrisória. E a gente não via esses equipamentos nos carros de volumes, a gente via nos carros de nicho, esportivos, luxuosos, né, os SUVs top, nesse segmento que a gente via. Nos carros de volume, para a grande massa de população, a gente não tinha. Então, esse, entre aspas, puxão de orelha é salutar, porque você acaba tendo uma melhoria do nosso produto. Acho que esse é o grande ponto. E lembrando também, por mais que exista um questionamento muito grande, os carros com plataforma internacional comercializados no Brasil, salvo raras exceções, não têm a mesma linha de produção, o mesmo produto, a mesma matéria-prima, a mesma liga utilizada lá fora e aqui, é um pouco diferenciado. O mesmo carro, né? Do mesmo modelo, da mesma marca A aqui, é diferente do mesmo carro, do mesmo modelo, da mesma marca, modelo... Salvo exceções, não vou falar raríssimas exceções não, mas você tem uma diferenciação de construção muito grande. Então isso precisa tudo ser amarrado, e o Rota 2030, o Rota 2030, ele acaba delimitando essas variáveis, o que é muito interessante. Você está nivelando por cima, esse é o grande ponto. Tem aí uma questão de um planejamento, né, ao longo dos anos desse advento de cada um desses indicadores, né, um tipo de utilização para carros, outro para comerciais leves, outro para pesados, mas o que é importante é que está numa linha de atingimento, de busca por uma melhoria do produto nacional, que é extremamente satisfatório. No meu ponto de vista, extremamente importante. Muito legal, Milad. Obrigado, viu? Obrigado aí por acomodar a gente na sua agenda. Obrigado pelas palavras aí. É sempre bom contar com o seu apoio para a gente entender um pouco mais desse mercado brasileiro, viu? Um abração. Imagino. Um grande abraço, Pedro. Sempre um prazer fazer parte. Um abraço para todos e obrigado a todos que tiveram tempo também de nos escutar. Até já. Pessoal, eu falei até já para o Milad, porque daqui a pouquinho a gente vai para uma outra palestra aqui sobre o mesmo tema e o Milad está convidado para continuar assistindo, tá? Mas ele não volta mais para a nossa transmissão hoje, infelizmente, porque a gente poderia continuar esse papo por um bom tempo. Eu trouxe a conversa um pouco para a gente não estar sendo mais conservador na indústria automobilística brasileira, né? Porque esses prazos, como o Milad falou,
talvez pudessem ser um pouquinho mais curtinhos, gente. Mas aí eu vou dar um outro puxão de orelha também, que é a demanda precisa pedir isso. Você, gestor de frota, precisa colocar lá o Lightning Cap como um critério de compra. Na hora que você vai montar o seu bid, isso tem que ser um fator importante. A gente sabe que frota representa uma boa parte dessas compras, principalmente quando o mercado dá uma esfriada, né? Então está na mão do gestor de frotas também fazer com que esse processo se acelere um pouco, né? Coloca no seu bid aí, ó, vai. Welcome everyone to NAFA. Isso aqui. A gente vai falar sobre isso na conferência também, a gente fala em toda a conferência, tá? Mas esse é um critério que você não pode deixar passar. Não vai colocar roda de liga leve na frente de airbag, não vai mensurar a segurança do seu condutor, da sua família, e deixar, né, deixar isso de lado para, de repente, ter um sistema de som um pouco mais bacana. Tá certo, gente? Isso parte da demanda também. As montadoras têm um papel muito importante, a gente sempre fala isso no PARAR, mas o mercado brasileiro também precisa demandar isso, tá certo? E a gestão de frotas é uma parte muito importante desse quebra-cabeça todo. Como vocês sabem, essa é uma briga nossa já antiga, tem melhorado bastante, tá? A maior parte das categorias aí, os modelos de entrada, picapes, já tem modelos com boas estrelas no Lightning Cap. Então vamos junto, a gente precisa do apoio de vocês aí enquanto compradores para que isso continue acontecendo. Vamos para a nossa primeira palestra do dia, então? Ó, já até apareceu aí para vocês. A gente vai falar, vai pegar um painelzinho lá de fora, o mercado de frotas 2020, e a gente volta daqui a pouquinho. Como a gente está em cima do horário, na volta eu apresento cada um deles para vocês, beleza? Welcome everyone to NAFA's virtual INE. And today our session is entitled The State of the Industry Panel Discussion. And I'm Mike Antich, and I'll be serving as your moderator. I'm the editor of Automotive Fleet Magazine. And before I get into introducing our individual presenters for today's session, I'd like to go over a few housekeeping items. First, if you encounter any sort of technical or audio issues during the presentation, just click on the help icon. It's in the navigation bar, and this will connect you to the platform representative. Also, this session recording will be archived for later today, and it's going to be in the on-demand section of the platform. And this recording, along with others from the conference, will be accessible until Friday, October 2nd. So let's get started. We have a terrific session. We've got 3 association CEO presidents representing over 5,500 plus industry fleet professionals. And with that, let me start with the introductions. The first is going to be Steve Carey. He's CEO of the National Truck and Equipment Association, or NTEA. It represents the North American vocational truck industry with primary membership of all North American chassis companies, along with body, equipment, and upfitter companies. Next is Katie Keaton. She's the fleet manager for Siemens and president of the Automotive Fleet and Leasing Association, AFLA. And finally, our other president, Patty Early, CAFM, who is the Fleet Fuel Operations Specialist for Florida Power and Light, and she's the president of the NAFA Fleet Management Association. So with that, I'd like to start our discussion, and I'd like to start off by asking you, Patty, you know, what is the likelihood of government and utility fleets are going to be experiencing budget cuts in the 2021 calendar year? And if these do occur, what will be the potential of these budget cuts in terms of fleet priorities? And to complicate the question just a bit more like that, a second part to that is, what is your forecast on actual fleet orders for government and utilities for the 2021 model year? Okay, well, as far as budget cuts in the utility sector, I think that really depends on the organization. I think some may see it and some may not. For government fleets, I think it's a high probability. You know, tax revenues are down, so I think the likelihood is quite high. I know the government fleet managers I've talked to are anticipating it. So in the meantime, you know, they're prioritizing their vehicle replacements. They're extending life cycles of some vehicles. They're looking at doing hiring freezes, possibly postponing some initiatives that they're working on, and, you know, looking real hard at any discretionary spending. As far as volume goes,
For the utility sector, again, I think that's going to vary by organization. Most of the government fleet managers that I've talked to, of course, with them, it depends on their fiscal year. Some of them have already ordered their vehicles for 2021, but for those that have, they are anticipating seeing cuts or reductions for 2022. Those that haven't foresee that they will be doing some cuts for 2021. Mm-hmm. Well, what about on the commercial side, Katie? What are you hearing from your membership and from the industry as a whole? Yeah, I would say certainly given the state of the economy right now, we're definitely going to experience some budget cuts for sure. It does, as Patty said, it's going to depend on the type of fleet that you manage. So when we look at the service vehicles that are on the road, more vocational type application, again, depending on the business, you're remaining active and you've got a normal amount of volume there. When we look at some of the other applications such as sales and even management and potentially executive fleets, this is where, we've seen a lot of, the average mileage has gone down drastically. This segment of the fleet is really rethinking how they're doing business. So I think a lot of companies have been really creative to retain the employees that they have and not necessarily change or drastically cut the number of vehicles they have on the road right now. But for model year 21, I don't see a huge impact, Mike. But I think if we look ahead, people are learning how to do things differently without necessarily putting a sales associate in a vehicle going from location to location. And so I think as we look at different possibilities or potential for different ways of doing business, it's going to impact overall fleet volume. Mm-hmm. Yeah, and another way of looking at this is from your perspective, Steve, and that's in terms of the order forecasts among your members for truck equipment installation and body modifications for the 2021 model year. What kind of feedback are you getting from your members? Mike, I think when we start to talk about commercial vehicles, especially ones that go through an upfitting or alteration process, we look at it and capture it kind of more in a calendar year perspective. And I think to put it in context, we have to look at the last few calendar years have had incredibly high sales volumes in the industry. And before COVID hit in March and really started to impact the second quarter, we were already looking at for this year, 2020, being a little softer than 2019. So that was a bit anticipated. As we went through the shutdowns, the industry had some impact from the temporary plant shutdowns from the chassis OEMs, as well as some of the body and equipment companies and even the outfitters. So inventory got stretched a little bit. We think we've got some headwinds right now, and we don't really know what the overall economic impact is going to be on the small business commercial buyer as we tend to come out into this new recovery phase. But having said that, everything we're seeing would lead us to look at 2020's volumes being off 19's, even with these headwinds, by about 15%. Okay. Which still historically is a pretty high volume. And we see some recovery in 21, up maybe 5 or 10% off levels we expect for this year. Okay. Well, while we're on the topic of vocational fleets and equipment modification, why don't you continue with this, Steve? And I'd like to explore with you what you're seeing from fleets. What kind of trends are you seeing in terms of the development of vocational trucks and vans, both from large fleets, small fleets? What are your members telling you? I think, a lot of things we're hearing, Mike, is the evolution of the vehicle within the fleet system. And we hear more and more that the fleet is looking to the supply chain in a collaborative effort, and engineering the vehicle is a really important component of a holistic system. And with that, it's all kind of enveloped into this notion of productivity and efficiency. And we hear more and more dialogue between the customer and the supply chain around things like lightweighting. Can you do some type of uptime optimization on the vehicle from an engineering perspective?
is there equipment being added to the vehicle that might allow it to be mission capable with a smaller crew size, say run from a crew of 3 to a crew of 2? Can the vehicle be engineered to be multi-mission capable? So you can look at uptime utilization within the fleet construct. We see lightweighting taking a bigger stance around, what is the overall weight of the vehicles. And I think as you look at it in this holistic productivity perspective, everyone's just striving to keep this capital asset more efficient for their operation. Yeah. Now, you have a very interesting perspective also, Patty, in the sense that you're the ultimate end user, the customer of many of Steve's members, and likewise with a lot of NAFA members also, those ultimate end users. What do you see happening with your fleet, and what are you hearing happening with the fleets of other NAFA members in terms of the development of vocational trucks and truck bodies and vans? Well, I agree completely with what Steve just said. And I think one thing that I have noticed, and I've heard from some others, is that manufacturers are looking at technology that was, designed for automobiles and adapting that now to larger vehicles. So things like the ergonomics and the collision avoidance. And of course, they're always looking for ways to make the vehicles more fuel efficient, which then of course leads to emission reductions, because, I think most fleets are always looking for that. Mm-hmm. Okay. Well, not only those areas there, but, another key area is in the area of fleet safety, of course. So let's continue with, with our discussion with you, Patty. What do you see as the trends in fleet safety with vocational vehicles and also with other NAFA members? And what are the current trends on the implementation of telematics in the fleet, which is a huge safety component now, and also the ordering of onboard vehicle technologies such as these advanced driver assistance systems, or ADAS systems? Mm-hmm. So one thing right now that fleets are taking into consideration that you probably didn't hear a lot about a year ago, of course, is our COVID environment. Mm-hmm. So fleets have to think a lot more on safety protocols to help keep their employees, socially distanced, and their vehicles and their workspaces disinfected. And on the vehicle front, of course, vehicles are being equipped with more and more safety features all the time, which is a wonderful thing. Collision avoidance systems, so things like lane departure and adaptive cruise control, the automatic braking and blind spot monitoring. And there's even a system out there now that can detect if the driver is drowsy, which I think is a really fantastic feature. Mm-hmm. One thing you need to take into consideration, you have all of these new great electronic capabilities, and you have navigation in there, and you have the ability to do on-the-fly routing and dispatching, and of course the wonderful infotainment systems. You need to be careful that you're not causing your drivers to be distracted. You don't want to load so much technology in there that you're expecting them to watch that you are causing distractions. Most of the fleet managers I talk to are either in the process of implementing telematics, or they're already using them. So they're using them for things like, tracking their vehicles, again, navigation. They might be using them for dispatching. I know some are tracking utilization, gathering your odometer readings. Especially, I think, getting to be much bigger is monitoring the driver's behavior. So actually giving a scorecard to their drivers, depending on how they're driving that vehicle. And as far as these ADAS systems, I think fleets that have the funding available are definitely already ordering those systems. The nice thing is more and more manufacturers are including those features in their base and mid-level trim packages. So it's really becoming more widely available to fleets without adding a lot of cost. Mm-hmm. I would say we're seeing it become more available in trucks and vans, where, we've had it in the passenger vehicles for quite a while. We're finally seeing it become available in the trucks and vans, and the end results, we're just going to reduce accidents, which is a good thing. Sure. Exactly. Any other trends that you're seeing on the commercial fleet side, Katie, that you can add in addition to what Patty was talking about?
Yeah, I would just say Patty's 100% right. But, you know, most fleets are using some sort of telematics at this point. I think they're taking it a step further where now there's integrated telematics or integrated video. You know, you've got a video in the cab of the vehicle that's watching the driver, watching the outside. You know, Google, YouTube, some of those videos. It's really interesting to see what a driver does behind the wheel, aside from driving. But, you know, I think in addition to some of that being the latest technology, I think fleet programs in terms of telematics are looking to say, okay, we've had this in place for quite a while now. In what ways can we step it up even more? What, you know, what little nugget haven't we identified maybe around driver behavior, but also the vehicle information that's coming in? You know, it's monitoring oil life and tire pressure and all these things. And so how can you take that a step further? Yeah. Yeah, You know, one of Yeah, the you get so much data. You're getting so much information from the telematics that it gets difficult to wade through, you know, how you handle all that data and what's important and you know, how you report that. Yeah, I think that's going to be a growing issue, and hopefully if there's a technological solution behind it, you know, in terms of these artificial intelligence devices, data analytics, and Yes. so on. But you know, you brought up an interesting point earlier, Patty, and I'm going to be directing this question over to Steve. You mentioned about the migration of a lot of the safety technology in automobiles over to the vocational trucks. You also mentioned ergonomics over to the vocational trucks. And I know, Steve, ergonomics has always been very important in the upfitting industry. But do you see this gaining even greater importance in terms of you know, how equipment is designed and how it's spec'd? I do. Mike, I agree with both Katie and Patty, and we are seeing this emergence of what has become fairly commonplace technologies in passenger vehicles moving up into the commercial sector. And I think people would say, well, that makes very good sense. It should have happened a long time ago. But then when you put in the caveat of them being multi-stage or altered vehicles, things like stability control or collision avoidance lane keeping become a little bit more complicated as these chassis are configured into a certain application. But the industry's come together and is doing a pretty good job as this type of technology moves up into heavier and heavier weight classes. I think around the ergonomics question, yeah, I think there is a big interest in looking at the design aspect of the vehicle, both in cab and what's happening in the equipment that's mounted on the vehicle, because it relates to safety and also crew and technician satisfaction. And that's a big issue today with keeping, you know, the employment levels up and the technicians employed for our companies. We also see, again, this increased request and usage of driver monitoring. Katie mentioned the use of the 360-degree camera systems that are out there today and being put on a lot of commercial vehicles. The other thing, Mike, is when you look at some applications, the ability to utilize sensors for you know, lockout capabilities. When you have very specialized equipment, an example will be some type of lifting device, so that you have a way to monitor that the operating parameters of that vehicle are not being exceeded out in the field by happenstance. So lots of use of this sensoring equipment are being incorporated into the vehicles today. Excellent points. You know, one interesting thing about fleet is that everything in fleet revolves around money. I mean, you know, either your acquisition monies, fuel expenditures, maintenance expenditures, and so on. And that's what senior management a lot of times focuses on, are the expenses that come out of the fleet area. And I'd like to direct this question to you, Katie. You know, one of the things we hear a lot about is more and more fleets now are really being tasked to investigate how they can cut their budgets. And this has been something that fleets have experienced for a long time, but now it seems to have taken on a greater urgency, at least what we're hearing anecdotally. But is this something that you're hearing on your side from AFLA members? I am, yeah. So because I think there will be budget constraints, and so that
leads us to the need to be more creative. And you're right, Mike, this is nothing new to a fleet manager. Cash is king. We do everything based on TCO. It's at the forefront, but at the same time, we're concerned about safety and sustainability and all of these other really important initiatives, and they cost money, but some also lead to cost savings down the road. So I think there are some creative things you can do. You know, as Patty said, the safety equipment is being offered at all trim levels, sometimes entry-level vehicles, where maybe if you started off incorporating the safety technology, you had to go up in trim level. Maybe you can take a look at that for model year 21 and bring it back down. But I think the most important thing you can do, and Mike, I probably stole this from one of your articles, is express to your management the importance of all the investment that you can make in your fleet in terms of safety and sustainability, because these things ultimately will pay off. These things lead to, you know, so it's really important to make sure you have solid ROIs around the types of initiatives that you're looking to implement. You know, having a fleet costs money, and so there are things you can do, but if you're a mature fleet, the low-hanging fruit is gone. And so, you know, you have to just make sure that you're conveying to your management and the leadership at your company that there's a cost to doing business, and you can do everything you can to control it. Yeah, and looking at that cost over the service life of the vehicle in terms of its total cost of ownership. So many of those costs may not be seen until later in that vehicle's life. You know, one of the interesting things that I've heard is, you know, not only is cash is king, as you said, Katie, and everything revolves around TCO, but, you know, all the big changes that I've seen in this industry over the years have either revolved around taxation, changes in tax laws, changes in regulations, and so on. That's what's really driven big change in this industry. And I was wondering, Patty, in your position as president of NAFA, what is the current state of regulatory issues and challenges that are being experienced by fleet managers both today and perhaps into tomorrow? There are so many issues out there. So, of course, you know, coronavirus response, there are several bills that are out there right now that could impact some fleets. There's always issues around electric vehicles, renewable fuels, and emission standards. I know that's something that we're tracking all the time. Vehicle data privacy is huge right now, too. You know, there's so much information in your onboard computer, and now when we talk about vehicles being connected, you know, that data privacy can be a huge issue to your company. Hopefully, the folks on here got a chance to sit in on Pat O'Connor's session on Tuesday, so he could give a real full update. Pat keeps his finger on everything going on in Washington. And I believe Hugh Williams gave the Canadian legislative update yesterday. So if you didn't get a chance to sit in on those sessions and really hear the full impact of what's going on, they will be available until October 2nd, like Mike said. You know, another industry that's impacted by the regulatory environment is your industry, Steve, in terms of truck upfitting, vehicle specifications, and so on. What sort of regulatory issues and challenges are impacting your industry that you think would migrate over to the fleet side of the business? Yeah, Mike, I think there's a couple of things that we've seen some increased interest level in. And one is, you know, everyone's talked about safety on the call already. And we see a lot more collaboration between the fleet customer and their supply chain today, especially around altered and multi-stage vehicles, making sure they've got those vehicles certified to FMVSS standards and have the document trail to prove it. Because from the end customer's perspective, they want to make sure they're putting their people out in vehicles that are in compliance with these federal standards. You know, we talked about some of the technologies moving up into the weight classes, and one of the ones that came about reasonably recent was the inclusion of backup cameras as a mandate on vehicles under 10,000 pounds. That seems like a pretty simple thing that would be easy to adopt. When you get into multi-stage, it's a little different because you're not sure what that chassis or van may be altered into or completed into when it leaves the truck factory. So the requirements around fulfilling that obligation really fall to the person doing the upfitting,
there's a test that they have to perform in the field that can prove the field of view. There's standards around the camera and screen systems that have to be in the vehicle. So it was a real collaborative effort between the industry as that standard came in and took hold. Mm-hmm. You know, some of the areas that deal with regulatory compliance issues deal in the area of sustainability, which carries over into electrification. We've seen previews of future product pipeline entries from the OEMs, and a lot of that is electrified vehicles, either full battery electric vehicles or a lot of plug-in hybrids or regular hybrids. Like to explore that whole area there, because that seems to be an area that is emerging re-emerging in importance. And like to address this to you, Patty, as to what you see as the current status of sustainability and electrification initiatives among your fleet members. Overall, I think sustainability initiatives are still very important to the majority of fleet organizations, and they're trying a lot of different alternatives to meet, whatever their organization's sustainability goals are. Electrification, of course, is huge right now. I think there are around 30 light-duty vehicles on the market that are fully electric, and more coming out in 2021. It is difficult to find good options for class 6, 7, 8 work trucks. Even the pickup market, it's been difficult to find good electric options, but I think that's changing now. And of course, fleets, propane and CNG are still big options for them. We use a lot of biodiesel. Some fleets are using ethanol. So there are a lot of options out there for them. When fuel prices are low, it may seem like the potential, extra cost for alternative fuel vehicles doesn't make sense. But if you look at that total cost of ownership, like you were talking about, the alternative fuel vehicles can come out, even when fuel prices are low, they can come out to be cost competitive or even lower, than a standard vehicle. Mm-hmm. And Katie, what are you hearing from AFLA members on the commercial fleet side of the business? Is sustainability and electrification still strong areas of interest for those members? It is. When I look back at the last few years, so we always do a post survey after our conference, and we ask for topics that they'd like us to cover in next year's conference, and sustainability or something in that regard is always mentioned. Also, we have a breakout session as part of the AFLA conference, and one of the, so it's a breakout session primarily for fleet managers. Anybody's welcome to it, but it's been growing in popularity over the years. We've had to get a bigger space and bring more tables and chairs in, but again, it's just kind of top of mind stuff, and sustainability keeps coming up, and there's a lot of passion around it. I know personally, I work for a company who was one of the first industrial companies to commit to being carbon neutral by 2030. It's near and dear to my heart. I drive a hybrid, and so this is, for me as a fleet manager, it's almost re-energized me. It's given me something to be really passionate about. I'm having a lot of fun working with the Sustainability Council internally, and then working at the same time with the AFLA members and people within the industry. Just, there's so much to learn. We know how fuel cards work. We don't know how home chargers work. And at the same time, so when we think about our drivers and the perceptions that they have and the range anxiety, there's a lot of work to be done here, but I'm really excited to see, as Patty said, OEMs are bringing the vehicles to market. It's just a matter of time before we're all, driving EVs. Yeah. There's no denying that there is an enhanced interest in sustainability and electrification. But what really brings that home is whether these companies are actually spending money on it. And that's where you come in, Steve. Do you actually see companies putting in work orders, purchase orders for, alt fuel modifications to their fleet chassis and engines among your members? We do, Mike. Some of our research within the fleet community does show an uptick in interest in the things you just mentioned. And we also see an increased use of data today to help
the fleet make a really good decision around fuel type and match it to the application of the vehicle, so you can kind of optimize what that spend is as you kind of address your sustainability goals. One of the things that I think is most interesting today, if we talk about zero emissions as this objective and goal that the industry is working towards, we see a lot of really interesting technology applications in the area of subsystem electrification. So taking these complex vocational worksite trucks, looking at how they can still be mission capable sitting on the work site without the primary engine running. And there's been a lot of work done in collaboration with the fleet community and our members to do that through a lot of different methodologies. And I think Patty really hit the nail on the head. This is a multifaceted, multi-pronged approach to the end goal. There isn't really a silver bullet in this. It's seeing what's working in each application. There's so much going on with energy storage and APUs and all types of activities, including the ability today to simply optimize and reflash a powertrain to really match the vehicle's operating environment. So there's a lot going on that's really interesting with this objective around sustainability, where it's driving this collaboration across the whole value chain. Yeah, and I'm glad you brought up the electrification of subsystems, because that's an area that really can generate dollars and cents savings for fleets. Like in your case, Patty, with a utility, if you're operating a bucket truck, that allows you to operate in residential areas later in the day because you're not using a PTO and making that engine noise. But I'm wondering if you could elaborate on that further, on how that would benefit utilities or fleets in general. Well, the great thing about that, and I think it is fleets in general. So any of the work trucks that you have in the field that need to have the engine running, to have other things available. With a bucket truck, if you can have the boom in the air and have the air conditioner or the heater in the cab on, and have power available for auxiliary tools without the engine running, it's just a great thing. Number one, you're saving the wear and tear on the engine of that vehicle, and you're making the people in the neighborhood that you're working in much happier, because of course it's very quiet. So yeah, it's great technology. You're saving money in fuel with decreased idling, and you're eliminating or decreasing engine hours on your engines. So it's a win-win situation. While you have the platform now, Patty, one of the other areas that I wanted to talk to you about, and because of your presidency with of NAFA, you deal with a wide cross section of fleets that are out there, and one area that's unique to NAFA are the university and educational fleets, and a lot of times they don't get a lot of coverage, and I'm wondering if you could let us know what are the latest trends in terms of their transit needs, and what's new going on in that area or that segment. So university fleet managers are also very interested in sustainability. Sure. When you talk about the on-campus transit, moving the people around on campus, they're really looking for solutions that, electric, hybrid, or alternative fuel options. One thing that they're having to take into consideration right now, again, is COVID's, safety protocols that they have to think of, that they, something that they didn't have to worry about in the past. And also, vehicle utilization is a big topic with them right now. With more students taking classes online, and, you're seeing a reduction in student activities, so the vehicles that they have maybe aren't being utilized like they were before. So I know that's a big consideration for them right now. Mm-hmm. Now you mentioned COVID safety protocols. All fleets are looking to adopt those in their day-to-day operations, especially if they're running pool operations. I'm wondering if you could kind of pick up on that topic, Katie, and describe what sort of COVID safety-related protocols are being incorporated among AFLA member fleets. Yeah, absolutely. We find that a lot of our members, fleet managers, FMCs,
down to the OEMs. So everybody's looking at ways to minimize contact. So when we think about the relationship with picking a vehicle up from a dealership, or having your vehicle serviced, or registration, license, and titling, I think this situation that we found ourselves in, as terrible as it is, it's pushing the advancement of some things, certainly within the motor vehicle and DMV space, which is probably a really great thing because no one wants to spend their time at the DMV. But at the same time, from a driver perspective, if we can allow them to do things with an app, or pick up a key, or drop something off without having to, make an appointment and touch and be around a person, really, it's helping them from a COVID perspective, but also, a time management perspective. So that's what we're seeing. Yeah, and a lot of these COVID safety protocols revolve around the vehicle itself, around your employee to customer interaction or employee to employee interaction. But there's a whole nother dimension that occurs when you run an in-house maintenance facility, and that's where I'd like to turn it back over to you, Patty. Is a lot of your members do operate in-house maintenance facilities. I know you do. A lot of your public sector fleets, the universities, some of the university fleets. What sort of COVID safety protocols are being introduced there, and what makes that situation there a little bit more unique? I think from the fleets that I've talked to that have maintenance shops, it seems like everyone is pretty much doing kind of the same things. So they're splitting their shifts, so the technicians aren't all in the maintenance facility at the same time. So to try to limit that interaction between the employees. Of course, face masks, hand sanitizers, electronic work requests, rather than having the driver stop into the garage. They want it by electronic methods rather than having that type of interaction. They're not letting customers or vendors inside the shop. When they go into a vehicle to work on it, it's kind of the disinfect your way in, disinfect your way out. So they clean on the way in, and then in consideration of a customer, they clean again on the way out. Some of them are taking temperatures at the door. Some are asking their employees to do that before they report to work. I know there are a lot of them that have, when they have parts orders, their parts bins are outside. So the vendors will come and leave the parts in the bin outside, and then, they can be disinfected if needed. They're going to not signing, paper work orders anymore. Again, that's try to be a paperless type thing. And then, of course, sanitizing vehicles and work areas as needed. And then especially if you have someone who, tests positive, then you need to make sure that vehicle gets sanitized. So yeah, there's just a lot more, there's a lot more protocol around how the shops are having to be run. Well, also there's a lot of shared tools, technicians will share tools among themselves, diagnostic equipment. Maybe if you could elaborate on that just briefly. Yeah, and I know with our technicians, they're not necessarily sharing tools, but again, if there is something they have to share, then they have to be cognizant. They have disinfectant spray there, and they disinfect as they go. This is also a big issue on the upfitter side. I know it kind of, as these were being implemented initially, it did slow work down a bit. But Steve, I was wondering if you might be able to address what sort of protocols and procedures have been put in place by, multi-stage manufacturers, equipment installers to keep their workers safe during the upfitting process. Yeah, Mike, I think I would just echo what Patty said. I think it's very similar to the processes and protocols that have been put in place, whether you're at a manufacturing, upfitting, or maintenance facility. It's all about, increasing distance and limiting contacts and touch. I think as we got into this in March and April and May, it was really difficult for everybody in the industry. If you think about the rules were changing so rapidly, and a lot of the fleet managers that are members of NAFA and AFLA, and a lot of the companies that support them kind of
fell into some essential categories and were able to keep operating, but the parameters that they were operating under changed very, very rapidly, causing them almost to continuously rethink how they were operating their plants and their upfit locations. And you can even magnify it a bit, especially if you had plants in different states. You had two separate sets of parameters that you were trying to work towards. I think a lot of that has stabilized a bit today, but it was certainly an issue the industry collectively had to work through earlier this year. Now, I know a lot of the work, not only with upfitters, but also with maintenance facilities, they're enclosed structures. They're inside of enclosed structures. Explain to me ventilation, what kind of a factor that may be, and likewise, as we start getting into the winter months, how are you going to be addressing that? Are you going to be closing the doors and so on in order to retain the heat, or how do you maintain that safety level and risk of minimizing the risk of contamination when you're in a fully enclosed structure? Would you like me to take that one, Mike? Yeah. Yeah. I think, on the upside, most of these facilities, Mike, were dealing with air quality prior to COVID. They either were in powder coating, paint functions, welding, fabricating. So they were very cognizant for the benefit of their workforce around air quality. So I think it's just a natural extension of that going forward, making sure they're in compliance with whatever their local protocols are. Okay. Well, one of the interesting things and vital things that your three associations do for the industry and for your members is elevating their stature in the eyes of their senior management and providing educational assistance, to help them elevate their skill set, their leadership skill sets, and other ways to enhance their careers. And I'm wondering if, Katie, you might be able to just give an overview on what AFLA is doing in that area and what kind of a priority that takes within your organization. Yeah, absolutely. So we pride ourselves at AFLA in the type of development and different types of training and things to help our members become stronger leaders or move into leadership positions. We're all sitting here on a virtual call today. We're seeing a lot of these conferences move to a virtual platform. And so with that comes a whole new set of skills that we have to have. And at the same time, when you think about the role of a leader and a manager in any position and having direct reports and the ability to be in person with someone or your team and bring your team together versus all of us doing this without being in the same room, it lends itself to a new set of challenges. And so it's important for us as we look at, whether it be, virtual webinars that we host throughout the year, or certainly sessions that we're having as part of our conference, we want to make sure that we're tapping into the most current tips and tricks and personal development that we can for our leaders to ensure that they're adapting and becoming more nimble and utilizing the tools available to us today to really improve their business and elevate their careers. So that's where we're spending a lot of our time focusing, just making sure that we're considering the current environment and continue to strengthen the leadership among our members. Yeah, and Patty, NAFA has really been a trailblazer in this area. Your organization was the first to develop a certification program for fleet managers that has really evolved now in almost being mandatory for certain positions where you need that CAFM designation. Maybe if you could elaborate further on what NAFA is doing to enhance, the skill set and stature of its members to its management. So the board of directors just finished our strategic planning session, which is something we do every 3 years. And part of that strategic plan is looking for ways to quantify and really showcase the value of NAFA membership to your senior management. So we have kind of an ongoing effort going right there.
more to come, but I think that's really important because there is so much value in associations like NAFA and AFLA, and I think it's crucial for us to be able to show employers what our members are getting from that. Mm-hmm. So NAFA has been running right now. We haven't been able to do our in-person seminars like we normally do. So we've been running more webinars. We just finished actually a sustainability series that was 6 different sections. We have a Essentials of Fleet Management webinar coming up, which is something normally we teach in person, but that's not possible now. So I think it's a great way to reach out to those folks who are new to fleet management, can't necessarily travel normally, and of course can't travel right now. And we have some other webinars coming up, safety culture, procurement, how we work with our folks in procurement. So I think, just like AFLA, NAFA is always looking for ways to try to, promote the fleet manager, to give them the skill sets. Our times are changing all the time, so the skill sets, we just need to keep up to date, what's going on, what's new, and we need to look down the road and see what's next. Yeah. Yeah, to conclude our discussion, want to examine what's going on the logistics side, namely order to delivery times for the 2020 year. Because of the shutdown on the factories for that, almost 2-month period, order delivery times were really elongated. What's your anticipation for order delivery times as we go into the new year, especially going back to you, Patty, since you order a lot of complex fleet equipment, such as bucket trucks, how is order delivery time for those types of assets coming along, or what do you anticipate it them being? The order to delivery time for those really complex trucks is very long anyway. You're looking at probably, from the time we order a bucket truck until it's delivered, you're looking at a year. And I think those delivery times may get pushed out even a little further. I know there were manufacturers that temporarily shut down. So I know for some fleets that use the complex equipment, sometimes it's difficult to get that equipment in the same budget year that you're ordering it. Well, what's your thoughts, Steve? You're going to be on the providing end. You're going to be making sure that equipment reaches people in the shortest order to delivery time possible. What are your members saying? Yeah, Mike, I think, I don't really have the ability to sit here and blame the order delivery times on the pandemic. That was an issue that everyone was kind of wrestling with prior to earlier this year. I agree with Patty. Even with our predicting a little bit of softening in the sales levels for 2020, we don't see this issue kind of going away for everyone. And I would concur that as you go up into the more complex pieces of equipment, you're looking at it even being more challenging, just due to generally some of the ripples that are in the global supply chain right now, because there's so many pieces and componentry parts that have to come together to make one completed unit, and we're just there's just a lot of things on that front right now. Mm-hmm. One of the good things that might have come out of this, especially in our recent logistic constraints, chassis shortages, and so on, was that there was a lot of collaborative efforts between fleet users and suppliers to kind of work around these problems. And I'm wondering, Steve, if you might address this and share some examples of some of these collaborative efforts that have come out of this situation. Yeah, Mike, I think it goes back even before 2020. We saw a real concerted effort between the fleet community and their supply chain to kind of work on this collectively, because there was, again, a lengthening of supply chain and delivery times based on vehicle sales that have been very, very high over the last couple of years. So we've seen a lot of effort put into making sure there's transparency and communication. Can we look at prioritization
vehicles as componentry and chassis are allocated out into the market. What's the highest priority for the fleet at this given time, or by application or by location even, based on their operational needs. So it's really created an opportunity for partnering in the value chain to kind of mitigate some of the issues around the longer lead times. Yeah. Katie, what about your members? Are there some collaborative efforts that you can share that NAFA members have been involved with? Yeah, within the AFLA membership, I mean, I think collaboration isn't a new thing. You know, whenever we, networking is a really big part of our association and membership. And so when you're sitting around at a fleet event and you're talking with someone and you're letting, expressing maybe what some concerns or issues you might be experiencing, and you might be sitting across from someone who has a solution to that. And so definitely we continue to see that. But it's funny, I don't do nearly as many of the complicated upfits that Patty and Steve do, but I remember, I ordered, a handful of service bodies, and they were taking forever. And I'm thinking, well, gosh, this is the last time we're going to order from this supplier. We're switching next year. And my truck engineer was like, no, this is the norm. Like, this is what you can expect. But it's not a supplier issue, as you guys said. So there's a lot to be said for that learning process, What about NAFA, Patty? Any examples you might be able to provide there? No, but I agree with Katie that, having the networking and the collaboration among members really helps you see. So what Katie found out, I think, is one of those things that's so valuable about the networking that we do is the education you get from other fleet managers on problems just like this. Perfect. And there's a lot of networking opportunities during the virtual INE, so check those out, familiarize yourself with them. But I believe that concludes our session for today. And so on behalf of NAFA, I want to thank our panel for their time and most especially your expertise and for joining us today. So thank you very much, and have a good day. Thanks, Mike. Thanks. Thank you. Muito bacana, hein, gente? Um painel aí bem completo. Vou só repassar o nome dos participantes aí para vocês verem o que estava sendo representado nessa discussão. Né? A gente tinha ali o Mike Antich, que é editor da revista Automotive Fleet. A gente teve a Katie Keaton, que é presidente da Associação de Frotas e Locadoras, a AFLA, lá nos Estados Unidos, é gestora da Siemens de frotas. A gente teve também nessa conversa o Steve Carey, que é presidente da NTEA, que é uma associação que representa mais uma frota pesada e principalmente as frotas que precisam de customização. E a Patty Early, que é presidente da NAFA, né, que representando toda essa comunidade de gestores de frota ali na América do Norte. E eu vou deixar vocês com... tem uma frase no finalzinho que o Steve falou, que o cenário que eles apresentaram aí foi difícil, principalmente para frotas públicas, né? Porque os orçamentos estão todos comprometidos, transporte público está mais difícil e tal, mas eu vou pegar duas frasezinhas ali. A Katie fala num momento da palestra que cash is king, né? O dinheiro é o que manda nessas discussões todas, isso é verdade, mas isso tem sido verdade, gente, durante toda a história da gestão de frotas. A gestão de frotas sempre trabalha com restrições de orçamento, sempre trabalha com essa necessidade de sentar à mesa e apresentar soluções mais eficientes, mais eficazes. E aí a gente tem também um finalzinho ali que o Steve fala o seguinte, ele fala, uma das saídas para isso sempre foi a união da indústria como um todo, né? Gestores de frota, players, todos os interessados aí para tentar resolver os problemas. Então, é um momento para ser criativo, a gente já está habituado, ninguém gosta muito desse cenário de ter restrição de orçamentos, mas isso é uma coisa que já é um cenário nosso e vai continuar sendo, mesmo que a gente esteja numa temporada de bonança, o papel do gestor de frota é sempre procurar aí os caminhos para deixar a frota ainda melhor, certo? Esse é mais um passo. Como a gente viu ali na conversa com o Milad, talvez isso volte um pouquinho mais rápido do que a gente está esperando, né? Então, use aí o que você tem à disposição e aproveite para, nesse momento, explicar a importância de investimentos novos para o seu gestor lá na frente, né? Que investimento você poderia ter feito há 1 ano, há 2 anos, por exemplo, que talvez estivesse te ajudando nesse momento. Coloca isso um pouco na planilha do ano que vem também para a gente tentar começar, né, a criar, a co-criar, para usar uma palavra da moda, o futuro da gestão de frotas que a gente quer aqui no Brasil e fora também.
beleza? Nós vamos para o intervalinho. À tarde a gente volta às 2h40 para um bate-papo sobre o right sizing, sobre a frota certa, a quantidade de veículos certos no local certo, no tempo certo. Essa é uma palestra aí que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, porque a gente vai trazer uma série de casos de como isso funciona e como isso pode trazer uma série, inclusive, de economias para a sua frota. E aí, no finalzinho da tarde, às 2h55, a gente tem uma entrevista confirmada aqui com o Bill Schenkel, CEO da NAFA. A Peri, que apareceu agora, é a presidente. O Bill é o CEO da NAFA, está por trás desse evento todo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E também a gente vai ter o Ricardo Imperatriz aqui no estúdio para a gente fazer o fechamento dessa nossa semana incrível. Então, daqui a pouquinho a gente volta, gente, 2h40, ok? Um abraço.
Estamos de volta. Bem-vindo novamente aí, bem-vinda à nossa cobertura especial aqui do PARAR, exclusiva do maior evento de gestão de frotas do mundo, a NAFA ANI. E a gente já vai começar daqui a pouquinho com uma palestra exclusiva para vocês também, que está traduzida para o português. Qual é o tamanho ideal da minha frota? Uma série de cases de sucesso aí, com a Amanda Wilson, da Universidade de Indiana, Kathy Wellick, diretora de serviços de transporte na Universidade de Iowa, e o Robert Horton, gestor de frotas da bacia da cidade de Atlanta. Logo depois dessa palestra, gente, continuem ligados aí que a gente vai ter um bate-papo bem legal sobre o tema com o Luiz Dairic e a Janaína Faria, da Ouro Verde. In 3, 2, 1. Welcome everyone to NAFA's virtual I&E in our session, Get It Right, Right-Sizing Success Stories. Before I introduce you to our panel today, let's review a few basic housekeeping notes. If you have any technical or audio issues during this presentation, click on the help icon in the navigation bar. This will connect you to a platform representative. This session was pre-recorded. However, we will have a live discussion immediately following this presentation, so make sure to stay online for that. We want to make the session and the live discussion after as interactive as possible. Please use the chat box to submit your questions, share resources, and make comments. I will ensure your questions are answered during the Q&A time, or one of our panelists will. The session recording and the Q&A recording will be archived later today and in the on-demand section of this platform. That recording, along with others from this conference, will be accessible until Friday, October 2nd. And now I'll turn it over to Ed Smith, who will introduce you to the panel. Great, thank you for the introduction there. And many thanks to NAFA for providing this forum for educating the fleet community. So today's topic of right sizing is very popular these days. The pandemic has certainly kind of changed what we consider to be normal. And in an environment where a poll recently showed as many as 80% of fleet managers thinks that their budgets are going to be cut, right sizing is clearly a topic that's appropriate these days and is being pursued. So what we hope to do as the panel is I'll moderate today's meeting, and we've got three very capable folks from the fleet industry that are going to tell you about their experience with right sizing. And we'll even touch just a little bit at the end on how specifically their fleet is being impacted by the COVID-19 pandemic. So hopefully we're giving you something to take away and something that's kind of time appropriate given the situation that we're all in today. So I'm very excited to have several people on the panel that I'm very familiar with, I've known for years. Amanda Wilson from Indiana University, Kathy Wellick from Iowa State University, and Robert Horton from the City of Atlanta Watershed Management. And again, I'm Ed Smith, I'm the president of Agile Fleet, and I'll be moderating and kind of guiding us through the discussion, as well as providing a little bit of introduction on the topic of right sizing. So we'll really focus on what is right sizing and what is utilization. So many people have different views of it, so we might as well be talking about the same thing. And then we'll really kind of jump into what the panelists have to provide of experience that they've had in their environment, and you know, their successes and tips that they have to offer you of what you might do as you go down the right sizing path. And then we'll wrap up talking about pandemic specific items. Okay, so utilization and right sizing. What exactly is utilization? You know, studies, and what is right sizing? So for those that don't have it already, there is a really nice resource you can get from NAFA. It was written in collaboration with our team at Agile Fleet, called The Ultimate Guide to Understanding Fleet Utilization and Achieving a Right-Sized Fleet. So much of the kind of the content that you'll hear about in this presentation today is documented in more detail in that Bible. So you may want to pull that down. There's what I consider to be a lot of good information in there. But before we jump into the topic, let's just take a step really far back and say, why are we all here? What's our job? At the end of the day, what's our job? It's not utilization, it's not right sizing. What we're trying to all do in our capacity in fleet is to provide fleet assets that are necessary to effectively and efficiently manage your fleet and complete your mission, right? So you have to do a job, and there's two main components of that. Effectively
meaning you have to be able to do it and complete it in the time frame given, perhaps. And then efficiently, you want to do it with the appropriate amount of resources. So everybody could do it with twice the number of vehicles that they need, but that would not be efficient. So at the very highest level, what we need to do is keep those two things in mind as we think about right sizing and utilization. As simple as that sounds, we often kind of lose sight of what is the right size of fleet, or what are my utilization statistics. And maybe that's because nobody focuses on it, or we don't have the right technology to do that. Nobody ever said we had to do it. There's no policy that kind of drives us to do that. Or maybe we've just never done it before. Or maybe it's going to uncover something like all those reserve vehicles I have out back. But we often kind of lose sight of what is some basic measurements we can use to look at the size of our fleet and how our fleet is being utilized. So the picture on your screen, clearly you could look out a window, and Robert will have a funny story about this, or interesting story. Clearly you could make a subjective decision looking at a parking lot that says, wow, the fleet on the left sure doesn't look like it's used very much, and the one on the right looks like it's used pretty well, right? But what we need to be able to do is turn that into discrete numbers so that we can then manage those numbers. We can manage them against a benchmark. We can manage them against some number that management on high has told us that we have to hit. But you need a discrete number to measure your fleet. And that's when we get into utilization. And so utilization, there's many, many different ways to look at it. But at the simplest thing, it's usually some number like a capacity, like my total number of vehicles, for example. Maybe I've got 10 vehicles, and then some type of use, so maybe demand. So I use 5 out of 10 vehicles, that's 50% utilization. Or I'm supposed to go 800 miles per month, and I only went 200 miles per month. I did 25% of what I was supposed to do. So whatever it is, you need to try to find a way to boil it down to a number. And that's a number that's repeatable and available and accurate and all of those fun things. So at the highest level, that's what utilization is. And the type of metrics that you use might be driven by a couple of different things. So a lot of state agencies will have a mandate or a statute that says, you must drive a vehicle 800 miles per month, and you must report just odometer at the end of every month. So maybe it's a state regulation that's telling you have to do that. Maybe what you provide is just based on what capabilities you have. So I don't have technology to record when a vehicle is used, but I can maybe look at fuel data and get something. So it might be limited by what you have, and that's why what you provide. Or you might just provide some number that nobody can even make sense of, but that's how you've always done it, so you keep doing it. So hopefully we can kind of have you open your eyes and relook at utilization and find a number that's really useful to helping you figure out what is the effect, how can you be effective, and how can you be efficient. Okay. So some common metrics for looking at fleet utilization. So the quantity of vehicles that you have, so that's kind of like your denominator if you're going to look at a utilization formula. Or things like an odometer value. If you've got nothing else, odometer might work. But maybe how often vehicles are used over a given period of time, maybe by class of vehicle or by site. Maybe how often you take trips, things of that nature. So there's many, many different ways to look at utilization, and I think each of our panelists will kind of give you a view of how they do it in their environments and how they make sense of those numbers. Okay. So utilization, understanding those numbers is one thing, and now what you need to do is utilization plays a big part in right sizing initiatives. And so right sizing is something that many people grapple with and says, what exactly does that mean? And we've kind of narrowed it down to looking at 4 main things. So one, it's a continuous initiative. You're never really done right sizing. You're always going to have changing conditions, so you'll always be doing it. And you want to look at 4 things: the quantity of vehicles that you have, and the class of vehicles that you have. Make sure that they're available at the right locations where you need them, and also at the right time so that you have access to them. And so if you think of it in those 4 ways, so here's a pictorial view. So if I'm someone that needs to go out and complete a job for my
enterprise. Are there enough vehicles? So if I come in at 10 a.m. and all the vehicles are gone every day, then probably there's not the right quantity of vehicles. So that's what most people think of when they think of right sizing is quantity. But also the right class or type of vehicle. So if the vehicle that I need is not there, but they're willing to put, I'm a short guy and they tell me to go get in that F-350 out there and do whatever I need to do, that's probably not going to fit my need either. So make sure I've got the right quantity and the right class of vehicles at the right locations. So if I have to go do the job now, but the vehicle that you have available for me is across town, then that's probably not going to serve my need either. I got to find a way to get across town to get that. So it needs to be at the right location. And then lastly, I want to make sure that the vehicles are available at the right time. So can I get access to the vehicle anytime in the night or day? So 2 of our 3 panelists will show you the technology they use to get round-the-clock access to a key box where they need access often after hours. So you'll hear about some ways to do that. And then maybe in right sizing, other things come into play like outside rentals or use of personal vehicles. But I think you'll be intrigued to hear what the panelists have to say. So what I've asked Robert and Kathy and Amanda to do in that order, I believe, is to tell us a little bit about their fleet, how their right sizing initiatives got started, kind of some of the successes that they have and tips that they've got for you. And I think you can relate to all of those. So with that said, the first one we're going to hear from is Robert. So if you haven't seen the Municipal Magazine with Robert as the cover guy there, that's Robert's picture. Robert's a fleet manager for the City of Atlanta Watershed Management. He manages all the centralized functions there, and he was key in identifying this automated system that he's using. And Robert, from there, I'll kind of let you take over and describe your fleet and some of your right sizing successes to date. All right, thank you, Ed. And I want to thank you and NAFA for having me on this panel. Basically, Watershed, we were formed in 2002 with 3 parts: drinking water, wastewater, and stormwater. And we manage one of the largest capital improvement programs in the city, in the country, I mean, for the city of Atlanta. Right now we have, for our sedans and pickups and stuff, we have about 600 vehicles. We also have about 400 plus heavy duty vehicles like sewer combos, tandem trucks, which are, we don't put those in the carpool, so that's why we didn't list them. Okay, next. Okay, basically we wanted to initiate a carpool because my commissioner had me in the office one day, and we were downtown Atlanta. Her office overlooks one of our parking lots. And she brought me over to the window and said, I look out this window all the time and I never see these cars move. And I'm like, I think I need to do something about that. So we decided to find a way that we could utilize these vehicles to a greater extent, and also be able to track and show some of the metrics and use that we could for all the vehicles. Because what we found out that most of the vehicles in that lot and all around the city are mostly managed by individual departments. They kept their own carpools, but nobody really shared with anybody else. And we decided to key to right sizing was to share these vehicles and to also have data to show the vehicle utilization. What we needed was some hardware and software to help us in that pursuit. We were just getting started in January and February, had everything installed, about to really get some good data. And then COVID-19 hit in March. So that kind of put us back a little bit, because it was determined that we would assign our vehicles in the car share around to the different departments. But hopefully in the next 2 or 3 months, or whenever we get up to a better position with COVID, we'll get our vehicles back and can move forward. You're looking right now at our 14th Street lot, which is probably in Midtown Atlanta, if you've ever been to Atlanta. That's our spot there. We have probably 20 vehicles, 18 vehicles there, of all different sizes, from escapes and vans to focuses.
can go. And this is our downtown where the commissioner's office is. This is the lot she was looking down on. And this is our Marietta Street. Also in the Marietta Street lot, we've had also instituted electric vehicle charging. We have a Envision Arc there that uses sunlight when we charge on sunshine, as they say. This is our web portal, which gives us the software to manage assigning vehicles, keeping track on maintenance, and also knowing who the vehicles is assigned to, and just basically helping us figure out which vehicles are being used every day, what type of vehicle, and how we're gonna put that data for use in right sizing in the future. All right, here's an example of one of our kiosks. This one looks like to be the one at 14th Street. They're basically the same, a little different, just the way they're arranged. As you can see, there's the kiosk in the middle. There's a touch screen. Also, we have the keyboard. To the right, very down low, we have a RFID reader, which we have RFID cards also that we've assigned to individuals. And the key box, it pops open. You can see on that, that's where the keys, when you have a reservation and you're accepted, it pops open and you can grab and return your keys. And to the right, just to let people know about that there were car shares at 14th and Marietta Street. We put this in our weekly newsletter called Water Drops. I love that name, Robert. I can't stop it every time you say the name Water Drops. Thank you for that. All right. As I said, we have those 2 locations for the motor pool, a total of 38 vehicles. And when we were getting started, we had already signed up 207 active users. And basically, it was going so well, we were thinking about probably how we were going to branch out to other locations in the city. And then, of course, COVID hit. But that's eventually what we'd like to do, get enough data and information and then move it forward to show the other departments how this system could help them also in utilization and actually helping reduce their need for certain types of vehicles. Yep. So just point out there, Robert, that you have about 5 users to every vehicle. So 5 to 1 is way better than what you have in the department settings where it might be 2 to 1 or 3 to 1. So oh, definitely. Usually it was 1 to 1. One person would keep the key the whole time and nobody else got to use the vehicle. So it definitely spreads it out. Exactly. Okay, some of the tips and tools of right sizing that we found that we made the case to the departments because we, from the beginning, we asked them to give up some of those carpool vehicles that they were not using to the full extent. A lot of times it was the secretary or whoever they put in charge was in charge of keys and administrative issues and getting the cars clean. We said we take those issues over and we make sure they got PM, that they would crank when people go out there. They didn't have to keep jumping them off. And also we gave them access to newer vehicles like Ford Escapes and the EVs. And especially, you'd be surprised how many people really want to do stuff for sustainability, and by using a leaf, they feel better about themselves and the environment. So that was a positive force. And this actually shows, it's a tool that shows the different types of vehicles and availability. So we have some real hard data to show people that even if you give up your vehicle, you'll be able to have one available a great majority of the time. Yeah. Implied in those numbers there, Robert, just to kind of jump in here, it's just if you're going to take it away from them, you better convince them that they're going to have one available in this pool. You can't say we're going to take away your vehicle and then they go to get one out of the pool and it's not there. So you guys did a great job of not getting the pools too small right out of the gate, right? And having plenty of vehicles available. So hopefully when we come back from COVID, you still have plenty of vehicles to achieve that end. Yes. Yeah. All right. And then also another tool was just to show the savings. A lot of the departments, they have, they lease vehicles, we lease vehicles and charge them back to them. But
as far as the carpool vehicles, we don't charge anything back. They can use them to any extent, you know, on a regular basis, and they don't get charged back. And then they don't have to purchase or lease a vehicle. They can use the one. So it's like you have use of a vehicle, but you're not actually paying for it. So that was a bonus that we gave them for right now. That's great. As I said, COVID-19 is here, but hopefully we're working toward getting it behind us as soon as possible. Hopefully in the near future, we'll be able to start collecting more data and get back to our right sizing and also further greening the fleet. In fact, luckily we'd already placed the order for 3 more EVs, Nissan Leafs, and they came in just this week. So at least we're moving forward with that, and we'll keep sharing the news throughout the organization. That's one thing I want to let everybody know, like in the newsletter, let everybody know about the positives of using and starting the motor pool and the ability to use it 24/7 with the key box and the kiosk. And the more people who know, the better it'll work. Right. Excellent. No, thank you, Robert. It's really good insights that you had there. And as simple as it sounds, that whole what's in it for them is one of the keys to success when you launch this thing. So be prepared and then tell them what are the positives they're going to get out of it. So the organization absolutely is going to benefit, but a lot of times the nature of the beast is they want to know what's in it for them if you're going to change anything. So that was excellent. Thank you for preparing that and spending time there. So, all right. Thank you. Next, we're going to turn it over to Kathy. So we've known Kathy for a long time. You've probably heard her voice and heard her tell her different stories in fleet over the years. So Kathy's the director of Iowa State University's Transportation Services and lots of years in fleet, and definitely has a lot of great experience relative to right sizing and lots of successes. So with that, I'll turn it over to Kathy and have her tell you about some of her successes and tips she has. Kathy, are you muted? Thank you, Ed. There we go. Wanted to make sure I got the mute off there. So I'd like to thank NAFA for letting us present today, and Ed for having us. It's always a pleasure to present with other peers as well, with Robert and Amanda. So a little bit about Iowa State. I'm not going to spend a lot of time on this slide, but we have approximately 35,000 students. Unfortunately, this year it is down a bit due to COVID, and about 17,000 faculty and staff. So there's a lot of people that we need to move many places. Our fleet consists of about 600 vehicles, of which around 375 are permanently assigned, and 225 are shared vehicles. We have the shared vehicles that go out either on a daily basis, or we also have a lot of seasonal vehicle rentals because we are an ag college, and we have a lot of pickups and so forth out from planting to harvest. Our current locations, we have a main location on main campus, and then we also have in our fleet management software a secondary fleet that we have built in the software that we do service for all of them. We eventually will have all of their vehicles, but we're on a rotation where we're purchasing their new vehicles and transitioning them into our fleet. And then we also have a fleet of vehicles out at the research park. We do not have a kiosk out there, but we have someone who manually dispatches vehicles out at the research park. And that was from information we learned from the customers. You know, it's like, why are you not renting anymore? Well, they moved out to the research park. It's a few too many miles away from campus. So we went, met with them, took them a few vehicles, and eventually, hopefully, we'll have a kiosk when it increases. Next. This is just a few pictures of the variety of vehicles and so forth. We have a lot of sedans, cargo vans. We have emergency equipment. These two special young people, that is Ryan, and he's part of what we call Project Search, which is a program with young adults with disabilities that come into a year-long program and rotate around positions at the university.
and then hopefully find employment. We help them with resume building, interviewing, and so forth. I tell you what, they have been such a blessing for our staff and for themselves, and they love learning about fleet. Then Hannah, the reason we have Miss Hannah up here, she's another student that just graduated. Happy for her, sad for us. But when we were redoing our kiosk area, we needed more space, and we were very limited as to what we could do. And we probably had 15, 20 different ideas floating around as to what we could do. And it was actually Miss Hannah who came up with the winning idea to install those roll down doors in the office, so we could then create a space that folks could come 24/7 to get keys, and the rest of the building would still be securely locked up. So another great thing in the university is you get all this young talent that has great ideas. Our history with right sizing, we've always shared some vehicles. We're a little more limited on our capabilities and ability to capture the metrics prior to 2016. We were using a different fleet management system than we are now. And the main number one difference that was challenging us in our fleet is that you could only see reservation blocks in half-day increments. Well, we could have vehicles that were going and coming more than once, and with only being able to see a half-day increment, we definitely weren't utilizing the vehicles the best that we could. So we wanted to right size, and we were able to do that with this new technology. We have a more streamlined fleet process. It's gone electronic. We're saving paper, we're saving time, we have audit requests met, more efficient use of the vehicles, more metrics to go off of, and the web-based tools have expanded our ability to share information with each other. So utilization, we use utilization data from checkouts and check-ins for each of the different types of vehicles. And as one can see, most of us have been hit very hard, and we had the travel ban. We were doing really good in our utilization rates, and then we were heading into spring break, and then spring break came and nobody was allowed back on campus. This is going to be a challenge for a while. From the beginning, I've told my staff it's probably going to be at least an 18 to 24-month process before we kind of get built back up. However, I feel good with the fact that we have information that we can use and raw data that we can use to be able to make right decisions through the utilization process. Next. So what are some of the things we've done to right size? Now, there's a lot more cost savings to this than just not purchasing a vehicle. I was trying to keep it simple and not make it too complicated, but I tell you what, when you go further into it, you're going to have a lot more additional cost savings with fewer staff members needed, cost of maintenance going down and so forth because you don't have as many vehicles. But for my examples, I'm just using the raw cost of the vehicle and what I was able to avoid in year one. So after we were tracking our data, the first reduction we were able to make the first year was in 15 passenger vans. We were able to reduce those by 9. So on our 15 passenger vans, this is really what sold the program as well to administrators, is we would have a lot of reservations for 15 passenger vans on Friday, Saturday, and Sunday, all different customers, which, you know, before it was taking 3 different vehicles because we aren't open on Saturday or Sunday. So you'd have a vehicle for Friday, a vehicle to accommodate Saturday's reservation, and a vehicle to accommodate Sundays. So now all 3 of those reservations can be 1 vehicle instead of 3. So with that, we were able to save the purchasing of 9 vehicles in that first year, and they each cost us that year a 15 passenger van of almost $30,000 for a total savings of $269,595.
Next. That same year, we were also able to reduce the Suburbans, and we were able to reduce those by 5. If anybody knows four-wheel drive Suburbans, they cost a lot of money. I could have 2 cars for what a Suburban is. So being able to reduce that by 5 really helps the budget as well. So that gave us first year savings of $200,000 in just initial cost of the vehicle. Next. 7-passenger minivans, we were able to reduce those by 4, saving us about $93,000. Next. And then our pickups, we're able to reduce by 2 pickups for a savings of $49,000. Next. Okay, now besides being able to eliminate some of the vehicles, we also have that data available saying what reservations did we have to turn down because we didn't have the right size of vehicle. We might not have completely turned it down, but we had to give them something other than what they asked. So with that, we could also tell that information. And so this most recent year, we were able to take 3 15-passenger vans and switch them to small SUVs with our increased need and desire from customers to have the SUVs. The savings and the cost difference between the minivan and the Compasses times 3 equaled $25,000 approximately. Next. Then we also had a 15-passenger van that we could eliminate again and change that to a small cargo for a total of $7,132 in savings. At one point, we had 46 15-passenger vans. We're a heavy user of them, trying to get students out to the fields and so forth. And then this year, again, we were able to reduce by another 6 15-passenger vans, and the cost this year was $29,019. It's amazing that costs actually went down compared to the year before, but it's true. And that was a savings of $174,000. Next. So just in cost avoidance alone of purchasing those vehicles that we didn't need, $818,000, $558 there. That's a huge savings. That's the breakdown of it right there on our right sizing statistics. And again, like I said, that doesn't even include the fact that we were able to go down 1 member in the office staff with a retirement. We didn't have to replace that. And we've been able to do so many other things as well. And you also have saved a maintenance cost too. Next. Thank you. So here, our 10-year cost savings are projected to exceed 1.6 million. And so that's, you know, considering all the savings from your maintenance to your depreciation to your insurance costs, all that. So it really adds up quick. And those are the kinds of numbers that administration wants to see. I'll bet. Huh? I'll bet. I'll bet. Yeah, exactly. So policies. Policy is really important as well. We've had a lot of changes in the last year with different things on campus, and then we also got the 10-year audit at the same time, and then we got COVID at the same time. So it's been a crazy year, but get a fleet management information system and technical partner that can help you with your policies. Good policies are good practice. They guide staff as to what they can do and what they can't do. You can have them sign off on their rules and guidance and policies each year, so you have that record for audit. You're protecting the university and the state. By right sizing, you're saving departments money, and you're also saving taxpayers money. But customer satisfaction, as you know, is most important. And with customer satisfaction, you also need to remind them of what changes are coming. So when we went to a kiosk, we did a lot of communication ahead of time to let them know what changes would be happening and preaching the please pay it forward. Make sure you clean your vehicle out if you dirty your vehicle.
because your coworker might be getting in it, you know, within a couple of hours, depending on how you set your times up. So on to the tips and tools and tricks. Number 1, embrace your stakeholders' feedback. We ask for feedback every month, no matter what, even though with COVID, we only had a few reservations for 1 or 2 of those months, but embrace it. We send that out. It's automatic from the system. It's amazing, and the system scores it for you. And you can click right on those parameters there, and it'll tell you percentages, and you can click on customer satisfaction, and it'll give you comments. It's great to know what you're doing well and tell your staff congratulations on the good things, but what I really want to know too is what we can improve on. It might be something as simple as it's starting to get cold and it's winter out. Oh, we need to start putting the ice scrapers back in the cars and stuff, because magically they disappear in the summer. I don't know why, but you know, it's just those simple things. Some might be bigger things, but like having pencils near the checkout kiosk area so they can have something to write down their mileage with when they're coming back. But go ahead, embrace your stakeholders' feedback. They're the reason you have a job. They're the reason that you're here. So we need to make sure that we're working with them and listening to them. Build a team. I cannot ask for a better team. I tell you what, especially COVID. COVID has proved it all to me. We are family. But with that, you know, you have little sibling rivalries and fights too, right? So I'm not saying that we're perfect every day by any means, but as we have been going through this COVID, we have 2 folks that have been in their probationary period. And so other staff were willing to go work in other departments to be able to keep everybody on staff and so forth. This is our mechanics making masks. And yes, one of our mechanics, he fixes sewing machines at night. And so he brought in a bunch of sewing machines, and I brought in a bunch of fabric, and we did a lot of team building and stuff. And it's just nice to be able to have that bonding time and let them know that we're here for each other, and they do a great job for our customers. Right sizing, again, it's so important to choose the right technology. You need the whole package. You need to be able to have good reports. You need to be able to have good data. I actually had one of my money folks here just right before I came to tape this, and we were running some reports, and she goes, "Oh my gosh, I love all this raw data. They give you so much." And so more, I guess, is better. And it allows you to enforce the policy, use the vehicles effectively, and continue to be able to pull up your metrics easily. With the right technology too, make sure that you have something that's adaptable to your unique needs. So some things we needed to capture was we needed to be able to have business purpose. We needed to be able to have destination and all these different things for our audit. So with that, we built the rules around it. We customized our different fields, and we were able to get the system how we needed it to make sure all those areas were taken care of. The fleet system should be great, but this is where it's really at. I tell you what, we went to a kiosk system, and this has been the best thing ever. It's easy for customers. They can make their reservations on their phone, on their computer, on their iPad, wherever they're at. They can make duplicate reservations for multiple times and just change the date. The system has freed us up so much to do other things, and allowed us to be able to have customers get access 24/7, which, you know, that's great. That's what people want, to be able to get the vehicles anytime and so forth. However, there's other bonuses that people don't even think of. I live out of town, 20 minutes away. I used to get a lot of calls from customers. "Oh, I put the keys in the night drop and I forgot. My purse is still in the car and it's locked." I would drive the 20 miles. I would get their keys out of the night drop, let them get their purse out of the car,
and we'll put the keys back in the night drop, and I drive back home 20 miles. I don't know the first, 13 years of working here, how many trips I've made. I've probably wore out a car for sure, just going on trips like that. Here, it's a push of a button on my phone. I can give them keys released right back to them. They can get what they need. If there's an accident, I can have the tow truck driver go to our location. I need to get the personal loaner. I can release the keys to the tow truck driver to put on the tow truck, and then he can bring the crashed vehicle back, or inoperable vehicle back. So there's just a lot of things to think about. It's not just a decision for scheduling, but right sizing, find the right technology partner. Again, be a great partner, be an educator and source of best practices, make yourself better. I learn little nuggets from everybody, and I just hope somebody can learn one nugget from me. Just share, and that's what I love about Fleet and great technology, and make sure that you offer them feedback as well, and they'll help you. Great. Excellent. Thank you, Kathy. I think we're hearing some common threads between what Robert said and what you said, and we'll see if Amanda says the same thing, and we'll see if there's some common things that you do amongst them. But thank you for your time. And then, so Amanda, thanks for taking the time to do this. So Amanda's with Indiana University. She's been there for quite a while, Director of Fleet Services and CAFM, I should add, as was Kathy. And with that said, Amanda, I'll let you tell us about your fleet and some of your tips relative to right sizing. Thank you, Ed. And you there? Yeah. Okay. Yeah. Are we good? Yep, you're good. Thank you, Ed. And thank you to NAFA and Kathy and Robert for giving me the opportunity to share this presentation with y'all. Indiana University has about 43,000 students, Center of Indiana here in Bloomington, and our fleet department oversees departmental assigned vehicles, about 400 of those, and then we have a motor pool on site that has about 45 shared vehicles. We do manage the fleet for our Bloomington campus and also oversee vehicle maintenance and ordering on 6 of our regional campuses as well. And I apologize you're not seeing me in the speaker window. I think we're having some technical difficulties there, but this is some images of our fleet vehicles and things that we take care of. We do handle absolutely everything from golf carts to garbage trucks is what I usually say. Now I need to add in Winnebagos and food trucks and Volts. But our garage staff and location is staffed for dispatch. And then we have an on-site garage and fueling station. We also recognize the importance of technology in what we're doing with our fleet and our shared vehicles. And so we use a reservation management system and communicate to our users through our screens, our welcome screen, and through lots of emails from the system. But one thing you do find in trying to share vehicles is that communication really becomes so important. Everything they need to know at their fingertips. So, as we said, we do online reservations and verify multiple pieces of information. When we're allowing people to use our vehicles, we do require them to have a driver record check. We do have other policies that they have to follow, and we, as you see image of there, have a staffed dispatcher on site from used to be 6 a.m. to 5 p.m. Now we've kind of condensed our hours with COVID, but we work around other schedules as well and coordinate those drop-off times or pickup times as needed. If it's outside of our business hours, we'll work with the university staff members to get those keys for them.
One thing that we have found extremely important in tracking our utilization is having that information available in our fleet management system. We've been at this for a long time, sharing vehicles, and at one point our university decided to outsource our shared vehicles and then insource. So having that utilization information there to decide how we brought back that information or brought back those vehicles to share was really important in what we were doing. And so some of the tips and tricks that I would share with you are to listen, learn, and connect. Listen to your driver's needs and your stakeholders, as Kathy mentioned, your department expectations, but also listen to your fleet team's perspective. They have a lot of insight too on how right sizing can occur and how sharing can function better. But they also have some insight on when your utilization maybe is too high and they aren't able to get vehicles for service because they're being used all the time. And that can be another side of the perspective that you need to be aware of. You can learn from your past experience, review your data frequently, and find ways to connect departments and teams within your organization that maybe didn't know they could share vehicles or share resources. We decided right before COVID to implement this shared rides board where users of our fleet vehicles could post availability for rides for other university employees. And we look forward to getting past this COVID time and see how that plays out for us in the future. But also, as Kathy mentioned, using feedback from your customers, looking at all of the aspects of the feedback that they're able to provide you and the metrics that can guide your decisions. We used this customer satisfaction survey in the past to review the feedback we were getting on particular vehicle model that we saw a lot of comments about how the transmission shifted. And after several months of seeing those comments and people stopping using that size vehicle because they really weren't happy with how it drove, we realized we needed to make some changes. So that information has been really helpful. My other tip and trick is to think outside the box in what you're doing with your vehicles. Consider the vehicles that could serve in multiple roles. Kathy mentioned 15 passenger vehicles a lot, and they're great for moving people, but it's not so great when your insurance group says we can no longer use 15 passenger vehicles. So we had to come up with a way to move people and still provide for other needs. So while those SUVs are expensive overall, they certainly have made a way for us to use them in multiple roles, such as moving people, towing trailers, driving off-road, and then we even use them to transport our VIPs when necessary. We've added trucks with crew cabs and snowplow packages so that we can share those amongst different groups for also moving people and hauling gear. And then with those multiple roles, you definitely need to set some policies that will allow for those roles to coexist, such as requiring your customers to clean and fuel vehicles before they return, holding them accountable if they damage a vehicle. And another thing we've done maybe outside the box is a lot of departments like to hold on to their older vehicles, just in case something breaks down, then they have something to use. So we have added a small pool of courtesy vehicles for our preventive maintenance appointments that we can loan to a department at no cost when their vehicle is in our garage for preventive maintenance. And then we try to schedule that maintenance around the need of those vehicle users. So if that courtesy vehicle doesn't fit their need very well, that we're able to maybe do that service when a driver is off for vacation or they don't have jobs scheduled for that day. Excellent. Thank you, Amanda. Again, I think between the three of you, I think
you all focused on the customer and you all focused on communications quite a bit. You know, it's kind of interesting that those are kind of the soft things that are so important to right sizing. You wouldn't normally think that. You normally think about types of vehicles and things, but there was the people side of it that seemed like you guys had all in common there. So again, thank you again, Amanda and Kathy and Robert. So we're going to talk just a little bit about things that have changed in the pandemic. So one of the, if any of you have been through CAFM, you know, they break down kind of studying about fleet into 8 different categories. And I think if you looked across all 8 of those categories, all the functions that you have to do to run a fleet, there's not one of them that's not impacted in a really big way by COVID, the COVID pandemic, right? And so we know that we've been impacted. We have the data to show it in most cases. And we know at some point we'll return to normal. We just don't know when that some point is. We don't know if it's going to come back in phases. We don't know if it's going to be, you know, even once we get all better and everybody returns to work, we've realized that we don't have to use vehicles for everything that we do. So there's a lot to still ahead of us, and we need to, you know, kind of adapt to. I took a snapshot of Amanda's screen for her, or sorry, stole it from Amanda, I should say. But even just the way you share information has to change during COVID-19. So pretty much all the fleet managers that are still running the show during these times have some type of information that they're communicating through their fleet system to their drivers. Who would have thought we'd ever have to do that, right? And then obviously you need to look at data. Here's an example of Indiana University's data from 2019, pretty predictable schedule versus 2020, almost down to nothing. So things are changing quite a bit. And we looked at Kathy's data as well, that's gone to almost nothing, and Robert's, which has effectively been shut down. So I know we're kind of tight on time, but Robert, I think I'd start with you, and then Kathy and Amanda, if you have anything to add to the utilization, how it's been impacted, both your shared fleet and your assigned fleet. So I know, Robert, your shared fleet, you said you kind of sent it all home and everybody's driving them, but have you noticed any big changes on the assigned vehicle fleet during the pandemic, and how are you handling that? Well, the assigned vehicle fleet, the problem is a lot of those people that were assigned vehicles, getting them to come in for preventive maintenance, because some of them are even doing a little telework. And so making sure that we get them to come in and actually turn the vehicle on, actually drive it a little bit, making sure it doesn't just sit up for days at a time. That's the main problem we've had so far. Kathy, you seeing a similar thing with departments that have their own vehicles? Yeah, one thing that we have been able to do a little bit more of the maintenance. We have spare keys for everything, and sometimes we just have gone and taken it from the lot and then returned it to the lot. Yeah. Amanda, anything in particular? I know I'd heard about some rusted rotors and calipers in your world. Yeah, rusted rotors were a problem after about 2 weeks. So we had our mechanics, since we were on a light rotation, start driving vehicles home just to get some miles on them and keep them running. So we've seen a lot of dead batteries in departmental fleets as well since this. Very, very common. I think every fleet manager I've spoken to have said that. And then I guess, Robert, do you anticipate making any changes as you come back from COVID? Like right now, are you saying we better just sell these assigned vehicles now, or anything relative to your shared fleet or your assigned fleet that you've already kind of made some decisions about? Most people don't know what the future holds, so they don't know what to do yet. Well, as of right now, I think it's a little too early to decide what we're going to do. I think once we get back and we get vehicles back in the pool, and we see how many people are going to come back to work full time. Like you said, this telework has really changed the mindset of some of the managers, and that maybe a lot more people can work from home than they are. So that's going to be something we're going to have to look forward to, if we can pare down the fleet a little bit, or whatever we need to do. Yeah. Kathy, you seen any big changes? Are you ready to make the changes yet? We have seen a lot of changes, and I do anticipate that we will right size and lower the number of vehicles some more.
However, I don't want to rush it because we don't know what the new normal is yet. So I don't want to go sell a bunch, then all of a sudden need some more Suburbans and then have to buy them, you know, quickly and at a higher price and so forth. So just trying to, you know, make sure that we're being as fiscally responsible as possible on everything else. And the way we actually do our long-term vehicles, the way we actually charge for them has really helped make sure that we meet payroll and everything because we're completely self-funded. So having that little bit of steady income from those has really helped. Good point. And Amanda, do you know when you're going to make any changes, or have you started that yet? We have already started that, reduced our sedan fleet by a few and our SUV fleet as well. But do anticipate having to increase our truck fleet a little bit because that's the group that's able to do some travel for research projects and gathering data. So we know that we're at least under these restrictions until February on our campus. So we're trying to make plans accordingly. Right. That's interesting. Nobody knows when to pull the trigger, but you do. If you are going to start pulling the trigger, you need to just talk to OEMs and find out, if I ordered vehicles, when would I get them, right? Right. Lead times right now are as long as they've ever been in fleet. So great. Excellent. Well, thank you for all the input there. That was a terrific. I think in summary, you know, the utilization data is useful across all three locations. Robert is just getting started, but he's got the data. He knows how to find it and share it with his management team. And obviously, Kathy and Amanda are using it very well. Definitely everybody, you know, talked about communicating with the drivers. The cost savings across the fleet, the numbers that Amanda has, as well as Kathy, just are so compelling that it behooves you to right size and really understand the data. And having the tools definitely helps you react to pandemic because you've got the data. You just need to look at the data and make those changes. So again, I want to thank everybody for their participation today. And now we're going to transition to the Q&A portion of the presentation. So please remember to enter your comments and questions into the chat box so that we can make sure to address them. And to participate in the Q&A, do not close the presentation box on your screen. It'll be automatically switched over when the Q&A starts in a few moments. Thank you very much. Estamos aqui de volta ao nosso estúdio, aqui na sede do PARAR. E vou trazer dois convidados aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente acabou de ver aqui, essa palestra sobre dimensionamento de frota. Sejam bem-vindos aí, Luiz Dairic, gerente de relacionamento da Ouro Verde, e Janaína Faria, coordenadora de compras na Ouro Verde. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem, boa tarde, Pedro. Obrigado por aceitarem o convite. Eu vou mandando as perguntas, vocês escolhem quem quer pegar, tá bom? E aí vocês podem ir complementando também. Na opinião de vocês, gente, a gente viu uma série de casos aí, que áreas da frota ou que tipos de veículos tendem a aparecer mais quando a gente faz esse exame aí de o que está sobrando, né? Do que pode ser melhor dimensionado. Bem, posso começar respondendo? Vai lá, vai lá. Eu tenho uma resposta um pouco complexa para essa pergunta, né? Primeiro, eu gostaria de começar a desmistificar uma visão que eu acho que é um pouquinho míope, quando a gente olha para uma frota ineficiente e automaticamente a gente vincula a facilidade de compartilhamento, né? A gente tem essa visão, não, se a frota é ineficiente, então é uma frota mais fácil de compartilhar. Não necessariamente, inclusive essa é a provocação que eu quero fazer aqui, né? O Robert, em algum dos exemplos dele, ele cita que a gestora dele olhou pelo pátio de uma janela e viu uma série de veículos parados, né? Então, para começar a responder essa minha provocação, eu vou trazer o conceito de eficiência, né? Se a gente olhar o conceito de eficiência, o significado, no dicionário, a gente vai ter algo como assim, algo que funciona, que produz o efeito esperado. Então, com base nisso, vamos supor que nesse exemplo da janela, eu tivesse uma série de veículos benefício, de cargos de gestão, gerentes, coordenadores e presidente, né? Obviamente que eles estão cumprindo o efeito esperado. Quando a companhia dá esse veículo benefício, ela já sabe que vai ser um veículo que vai ir para a casa do colaborador, da casa para a companhia e eventuais rodagens pessoais, mas que ele vai ficar boa parte do tempo parado naquele pátio porque o colaborador está no escritório.
Então, eu não vejo essa frota como uma frota ineficiente, porque ela está, de novo, cumprindo o efeito esperado, ela está cumprindo o propósito. Então, para mim, não existe uma relação direta entre frota ineficiente e a que é mais fácil compartilhar. O que é a frota ineficiente de fato para mim, tá? É o que eu costumo chamar de ineficiência oculta, que é aquilo que não é tão visto facilmente pelos gestores de frota, que é o veículo que está de fato em operação, mas está parado. O que significa? Está parado numa manutenção preventiva, está parado numa manutenção corretiva ou eventualmente sinistrado, em férias de algum colaborador da operação. Isso para mim é ineficiência, porque o que se esperaria daquele veículo, de novo voltando ao conceito e significado da palavra eficiência, é cumprindo o propósito esperado. Então, eu não tenho um propósito daquele veículo esteja parado, sinistrado ou parado em manutenção, e sim que ele esteja disponível e rodando em operação. Então, para mim, a grande ineficiência de frota está nesse quesito, tá? E aí, só complementando para finalizar, então, assim, quais são os veículos que você acredita que são mais fáceis de compartilhar? Eu colocaria aí 3 critérios. Primeiro critério, que tem uma demanda variável, ou seja, com picos, né? De sobe e desce. Veículos que são usados esporadicamente, que não são de uso cotidiano. Exatamente, isso que eu quero dizer com uma demanda variável. Vejamos o contrário, né? Uma frota que roda aí 24 horas do dia, uma frota operação, telecom tem muito isso. Não faz sentido o compartilhamento, né? Eu vou precisar do veículo disponível 100% do tempo. Então, que tenha o primeiro critério, uma demanda variável. O segundo critério, que tenham características em comum entre os veículos, porque não faz sentido nenhum eu compartilhar, por exemplo, um veículo 1.0 básico para uma necessidade que eu preciso de uma picape 4x4, por exemplo. Esse compartilhamento não faria sentido. Então, tem que ter uma característica comum, é o segundo fator. E o terceiro fator que eu estaria como mais importante é a baixa utilização, tá? Para que o compartilhamento tenha sucesso, para que a gente consiga avaliar a viabilidade de um compartilhamento ou não. E aí a última provocação eu acho que cada gestor de frota tem que se fazer a seguinte pergunta: qual o percentual de tempo que a minha frota é utilizada? E aí eu chamo a atenção para a palavra tempo, né? Porque muitos trabalham em cima de KM. E KM, apesar de ser um dado muito importante, ele é muito relativo também. Ele não pode ser avaliado sozinho. Porque se eu olho o KM, né, eu posso rodar 5.000 quilômetros em uma semana e ter as outras 3 ou 4 semanas do mês de veículo parado. Então, eu tenho um veículo ineficiente. Se eu avalio somente pelo KM, eu vou ter que 5.000 quilômetros no mês é uma boa rodagem. Deixa eu pegar esse ponto, Jana. Que outras métricas são mais comuns aí, vocês verem, pessoal? A gente tem uma série que foram apresentadas por eles. Que outras métricas a gente poderia trazer para esse debate também? Então, a gente falou de tempo, de KM. Como é que vocês costumam ver o pessoal medir isso? Olha, infelizmente, a minha visão, né, até como consultora em gestão de frotas, a minha visão em alguns clientes que eu atuo aqui no Brasil é de que existe uma carência dessas técnicas, né? Eu defendo muito a tecnologia. Para mim, não existe como fazer um controle de eficiência e de utilização sem tecnologia, né? E aí tem a telemetria que nos ajuda com isso. Então, as técnicas que eu vejo eu chamo de artesanais, né? A gente utiliza lá a quantidade dos veículos, odômetro, muitas vezes relatórios de combustíveis, relatórios auxiliares. Mas eu chamo de técnicas artesanais. Eu acho que a gente precisa usar de parceiros, de tecnologia para conseguir realmente chegar num percentual de utilização de frota adequado, né? O right fleet sizing aí que a gente está falando. Certo. A gente falou, tem um caso legal que eles citam, eu estou só colocando um ponto complementar ao que você falou, Jana, que às vezes carro-benefício também dá pra gente compartilhar, no sentido, tem um caso que eles falam que eles pegam uma Suburban e aí eles colocam aquela Suburban para atender os executivos, não é bem executivo a palavra correta, mas assim, de repente, você até consegue melhorar um pouquinho o carro que está disponível, né, você consegue oferecer uma coisa diferente para uma frota que é benefício, mas é claro, eu concordo totalmente com você, tem alguns perfis que não vão aderir a isso nunca. Isso vai acontecer em vários lugares. E aí uma pergunta para você, Dairi, que mas de forma geral, você acha que o perfil do condutor tem mudado? Essa questão da gente ter a posse do carro, as pessoas estão mais dispostas a abrir mão disso ou isso é mais conversa de palestra do que de realidade? Boa pergunta, Pedro. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, pelo tempo. Muito legal, né? Tá contribuindo aí de uma forma diferente de todas as outras, né? Quem diria? Alguns milhares de quilômetros de distância.
mas o conteúdo da NAFA sempre é bastante rico e bem interessante. Bom, essa tua pergunta, na minha opinião, ela não tem a resposta certa, né? Como você bem disse, e a gente que está nesse meio escuta muito disso, né? E existem sim alguns dados que provam, né, de uma tendência recente aí de uma menos valorização à posse do carro, né, de uma menos valorização até a própria habilitação, em virtude dos modais de mobilidade, principalmente da geração millennium, né, o próprio surgimento do Uber e afins aí. Uhum. Mas quando a gente fala da realidade, eu acho que isso ainda não está tão perto, né, talvez porque seja uma iniciativa recente e percentualmente ainda represente um pouco do todo que a gente tem de frota, né? Então, assim, eu acho que sim, eu acho que existe sim uma tendência para algumas atividades que as empresas anteriormente executavam, né, com o carro, e aí eu digo assim, falando de quem hoje fala de frota, né, no sentido de terceirizada, que é o nosso caso aqui com Ouro Verde, a gente ainda tem empresas que compram o carro para deixar no pátio para quando alguém precisar ir lá nos Correios buscar uma encomenda, né, ou levar alguma coisa, por exemplo. Uhum. Então, esse e ainda existe muito no nosso país, mas assim, para as empresas mais modernas, as empresas mais atualizadas, isso já é uma tendência de não ter mais esse carro, né, de utilizar os modais de compartilhamento de carona mesmo, de Uber e afins. Porém, aí a gente está num ano bastante atípico que surge uma pandemia, né, que até a palestra também aborda. E aí, se fosse para fazer uma aposta, eu acho que a individualização vai voltar um pouco forte, né, com um sentimento de medo, pânico. Então, assim, muitas pessoas tendem a não querer voltar a usar, porque quem tem essa possibilidade, né, não usar o transporte público, né, ou mesmo esses carros de mobilidade, aí, os aplicativos. Então, de certa forma, eu acho que vai haver, talvez por um curto período de tempo, né, um freio nessa tendência. É a minha opinião pessoal, né? Assim, Uhum. Eu acho que essa tendência dessa bolha de proteção, né? A própria máscara, né? Se a gente fala assim, em março, quem usava máscara parecia um louco, né? E hoje em dia, se você sai de casa sem máscara, primeiro porque tem muitas cidades que é obrigatório, mas ainda assim já se tornou um hábito, parece que você está, né, Você é o louco agora, né? exposto, Sem frágil, máscara. exatamente. Então eu acho que em virtude da pandemia, que é algo sem precedente, acho que vai haver uma freada nesse movimento. Mas eu acredito que posteriormente a isso, né, e eu não sei te falar qual o prazo, sei lá, daqui 1 ou 2 anos, eu acho que a tendência, sim, com essa conscientização sobre a utilização, vai voltar esse desprendimento, né, do sentimento de propriedade, tanto na aquisição do carro, né, do bem como também propriamente no compartilhamento, né, que também não é algo tão novo, né, assim, essa história do carro compartilhado já não é algo tão novo, ainda assim a gente já sabe que isso já existe há algum tempo, né, na Europa, Estados Unidos, em alguns casos deu muito certo, em outros não tão certo. Uhum. No Brasil a gente tem um baita ponto de interrogação sobre isso, né, até propriamente mudando de carro para não sei, vocês se recordam da Yellow, né, se recordam desses modais que foram uma febre em São Paulo, aqui em Curitiba também, e hoje não tem mais, né? Uhum. Então, eu acho que tem um pouco do frisson, né, sobre essa tendência que é muito ventilada em palestras e afins, mas existe uma tendência, sim, né, que talvez sofra um impacto pela pandemia. Eu acho. Eu tenho. Vai, fica à vontade, Jana. Eu tenho alguns dados que talvez possam ajudar nessa análise, né? O The Wall Street Journal, no ano passado, publicou uma matéria justamente falando sobre isso, sobre o perfil de condução. E o que eles avaliavam, basicamente? As driver licenses, né? Que são as nossas CNHs, é como se fosse a CNH do americano. E aí eles fazem um estudo, uma comparação dos jovens americanos, né? 16 anos, 18 anos, em relação a 2017 e 1983. E aí eles chegam à conclusão que houve uma redução de 47% no número de jovens habilitados, se comparados 2017 a 1983. Então, 47% é um número bem relevante. Então, isso mostra uma tendência realmente de talvez um desinteresse em ter um veículo, talvez tinham lá vários fatores nessa publicação. Ainda mais se a gente considerar que a população cresceu nesse período, né? Exatamente, o alto custo e tal, de manter um veículo, etc. Mas também tinha essa relação de não ter o amor, aquele sonho americano do carro, não ter mais o amor pelo carro. E aí, em paralelo a isso,
o Instituto de Pesquisa de Transporte da Universidade de Michigan, ela também fez um estudo em 2014, tá? Comparado a 2014, e observou que esse número também ele deu uma recolhida, né? Eu acho que eu tenho um número aqui em algum lugar, foi para mais ou menos 25%, né, de diferença. Ou seja, tivemos um grande gap, mas esse gap agora já não é mais tão grande. Então, assim, quando o Darik colocou essa questão do frisson, né, que existe em torno disso, realmente teve um momento em que essa era do compartilhamento foi até colocado como um risco às montadoras, né? Uhum. Será que o negócio das montadoras é sustentável a longo prazo? Vai ser necessário realmente tantos veículos, visto que a gente não tem mais esse amor por tirar a licença e ter um próprio carro e dirigir um próprio carro, enfim. Então, eu acho que esse movimento, ele é um pouco mais fácil no mercado pessoa física, né? Em frotista, eu também tenho a mesma visão que o Darik, eu não acho que isso seja tão fácil de emplacar, eu acho que ainda vai demorar um pouco, mas eu sou daquela assim, onde a fumaça há fogo, a gente não pode ignorar o movimento do mercado, né? Senão a gente se transforma em Kodaks aí, né? Eu acho que a gente sempre precisa ficar preocupado com essa questão e buscar formas de se inovar em relação a isso, porque existe um movimento sim. Eu acho que o Darik foi muito feliz na hora que ele colocou, ó, tem casos e casos. Para alguns Exato. cenários, para algumas frotas, isso vai acontecer muito rapidamente, porque aquilo faz sentido naquele contexto. Para outras frotas, isso talvez não aconteça em 10 anos. Eu não consigo imaginar que tipo de frota a gente tem daqui a 10 anos, mas é bem possível e é bem provável que a gente tenha frotas do mesmo jeito. Pelo menos parte delas até hoje. Né? Agora também, gente, right sizing não quer dizer necessariamente compartilhar e reduzir a frota, né? Também quer dizer a gente colocar o carro certo, do tipo certo, né? Tem uma definição no comecinho que eles colocam isso, é colocar o carro certo, do modelo certo, da classe certa, no tempo certo, nas mãos certas, né? No local correto. Então, às vezes isso também quer dizer que a gente vai ter que aumentar a frota ou especificar diferente um veículo, né? Às vezes é mais carro, né? No lugar certo, né? E menos no lugar errado. Exatamente. Acho que é bem isso, Pedro. Acho que a gente fala bastante disso, né? E aí, querendo ou não, aqui nós que somos uma locadora, pode parecer até antagônico em mencionar, né? De diminuição de frota, mas é buscar a eficiência e a coisa certa, né? Eu acho que no nosso mercado ainda a gente tem muito dessa oportunidade, né? Assim, eu vejo pelo que a gente atua do mercado, muitos negócios, muitas empresas, muitas frotas mal dimensionadas, né? Com o famoso, né, o que não se mede não se gerencia, né? Então, assim, você vê processos onde você está ali comercialmente disputando e o cliente tem oscilações bruscas de volume, né? Ou seja, ele está contratando, seja para comprar ou para alugar, envolve um custo, investimento, e ele não tem a propriedade do número que vai ser necessário, né? Então, assim, e por vezes ele contrata mais, por vezes ele contrata menos, então, assim, é ainda uma baita oportunidade, principalmente falando aqui de Brasil, né? Eu acho que no mundo ainda é oportunidade, a gente viu uma palestra aí da NAFA que fala disso, mas no Brasil ainda o campo é bastante fértil. E sobre o carro certo, eu acho que essa é a principal mensagem, até a gente, né, olhando o material, olhando a palestra, eu acho que assim, o tamanho, claro, é fundamental, né, o carro, a quantidade certa, mas a qualidade também é muito importante, essa análise qualitativa é muito importante, né, então assim, às vezes você vê inúmeros casos também, onde existe uma busca pelo menor custo, né, o carro mais barato, né, a curto prazo. E isso a longo prazo ou a médio prazo representa um grande prejuízo, né? Exemplo clássico, vou colocar um carro básico que tem um valor de aquisição ou de locação baixo para uma operação onde demanda um carro médio ou um carro com off-road, né? Um carro fora de estrada, com altura do solo mais alta, com tração diferenciada. É óbvio que ao longo da operação o custo de manutenção e sim o custo de ineficiência, né, o tempo que esse carro vai passar em manutenção é muito maior. Então, lembrando que o carro, o veículo é uma ferramenta, né, para o core business dessa frota, desse cliente, dessa empresa. Então, assim, ainda assim é um movimento que a gente tem que fazer de levar conhecimento, levar informação, né, para esse mercado. Porque, sem dúvida alguma, o carro certo, no lugar certo,
é o que faz a diferença. E a gente vê ainda muita oportunidade de ter essa evolução, né? A gente tem muito carro errado no lugar errado, muita quantidade errada, né? Então, às vezes até subdimensionado, né? Assim, a gente fala muito do hiperdimensionado e claro, existem oportunidades quando você pensa, né, em carros que passam o dia parado em frente a um escritório, né? Se é que isso vai voltar a acontecer, a quantidade certamente não vai ser a mesma, mas assim, parados no escritório porque o deslocamento foi de 20 minutos para ir, mais 20 minutos para voltar. Mas como a Jana bem disse, é um benefício, né? E ele usa esse carro para o final de semana, para viajar, para qualquer outro propósito. Mas assim, existem lugares onde existe o subdimensionamento, né? E aí a operação sai às vezes louco comprando carro num custo maior, num preço maior, né? Porque não se programou corretamente para o processo. Então, o resumo da fala é assim: importância de tamanho é fundamental, né? O right sizing é fundamental, mas essa qualidade do ativo ou essa qualidade do que você procura é tão importante ou mais do que o tamanho certo da frota, na minha opinião. Exatamente, eu concordo. Eu nunca fiz nenhum estudo oficialmente relacionado a isso, mas eu certamente poderia dizer aí que se a gente juntar a característica do ativo para a operação mais o comportamento de condução do condutor, a gente tem certamente mais do que 50% de causador de ineficiência da frota, né? Ou seja, o comportamento de condução que me dá uma sinistralidade maior, uma necessidade de parada de manutenção e etc., e uma desadequação, né? Uma inadequação de veículo, característica e operação. Então, e esse custo de ineficiência também, né, Jana? De, poxa, tô com o veículo errado, então vou pegar a escada daqui, ou vou ter que trocar um pneu com uma frequência, enfim, tem uma série de fatores que vão se traduzir lá na frente com o meu atendimento ficou pior, eu não estou atingindo meus acordos de nível de serviço, eu não estou conseguindo fazer uma visita comercial por conta daquilo, que isso também é muito subdimensionado na frota, né? A gente olha a linha ali do valor de aquisição ou de locação do bem e acaba não extrapolando esses dados para o futuro, né? Infelizmente não se consegue, de modo geral, claro, existem belos cases e a gente tem feito um progresso muito grande no mercado e o PARAR é grande parte desse incentivo, né, dessa iniciativa, mas sim, é absurdo quando a gente pensa que não consegue se conectar a frota e o custo dela com a empresa, com o core business, né, é ferramenta fundamental, então assim, ninguém loca o carro para deixar parado, né, então assim, e isso tem importância direta numa visita que gera negócio, né, numa manutenção que gera, às vezes, uma prevenção de um acidente ou uma necessidade a ser cumprida. Então, assim, a frota está diretamente associada ao core business da empresa, do ponto de vista que ela é um meio, né, é uma ferramenta. E, infelizmente, o mercado nem sempre enxerga dessa forma, né. Olha-se somente custo, né, somente uma visão míope, como disse a Jana. Exatamente. Gente, muito obrigado. 2 veteranos de NAFA aí já foram parceiros de viagem. Janaína, se não me engano, foi 2 vezes, Janaína, e o Luiz 3. Eu espero que a gente possa voltar a viajar de novo e tomar um café mais perto. Esse ano aí. era para ser em Indianápolis, né? Só para deixar um pouquinho mais de gostinho, poxa, né, para quem vida, gosta de automobilismo. Mas se der tudo certo, a gente se vê em Pittsburgh no ano que vem. Exatamente. Obrigado, viu, gente? Muito um abraço aí. Obrigado a você, obrigado Pedro, obrigado Jana. Obrigada, Instituto PARAR, pelo convite, foi um prazer. Obrigadão. A gente é que agradece, pessoal. Um abraço. Justiça seja feita, gente. A gente, né, locadoras, montadoras tendem e boa parte dos players costumam cobrar por carros vendidos ou locados, né? A fonte de receita deles vem disso, mas eles também têm uma preocupação muito importante em manter a operação funcionando, manter aquele relacionamento legal. Então, eu tenho visto muitas locadoras trabalhando em cima de um right sizing, de um caso legal para aquele parceiro. Eu tenho visto isso acontecer com bastante frequência. Assim, é o interesse do mercado em fazer com que essas coisas funcionem melhor, até porque para as locadoras também é interesse oferecer outros serviços, oferecer carros melhores, né? Então, agradeço demais a participação aí da Janaína e do Luiz. A gente, vou relembrar aqui a nossa comitiva, PARAR, rumo à NAFA, 12 a 14 de abril em Pittsburgh, como a gente mencionou, esse ano era Indianápolis, quem sabe a gente volta para lá um outro dia, beleza? Mas vocês podem participar com a gente também e a gente vai fazer essa assessoria toda da viagem, a gente faz todo esse processo junto com vocês e vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, tá? Porque agora a gente tem um convidado ilustre aqui, Bill Schenkel, CEO da NAFA, tá saindo de lá do dia dele. Hey, Bill!
Hi, how are you? I can hear you. I'm not sure if it's here or can you just say hi again, please? Hi. Okay. Hi, can you hear me? Yeah, now it's good. Okay. Eu vou tentar fazer essa entrevista, gente. Vou traduzindo aos poucos, porque a gente está sem tradução simultânea nesse momento. Então, vou perguntar para o Bill em português, depois ele responde e eu traduzo um pouquinho para vocês, tá? I was telling them I would ask the question in Portuguese first and translate it to you, and then translate your answer back. Okay, thank you. Thank you so much for taking the time, and congrats on pulling off an event like this in such a hurry. I know it's been a crazy year for you, and honestly, I really, really liked the content. I could be part of it. I felt part of it even though I was not there. And I just wanted to say, this is a huge achievement. I know it's been a crazy year. Eu tô falando para ele que foi parabéns pelo evento, né? A NAFA também mudou isso correndo. Eles têm um evento enorme e levaram para o online. E muito bacana eles conseguirem fazer isso em tão pouco tempo acontecer. Eu vou pedir para ele dar uma lembrada da semana. Bill, can you give us a small recap of what happened this week and how does it feel to be at the final part of it? Sure. So it's been as you mentioned, it's been a wild, crazy year this year with everything. And looking back at the end of in April of 2019, we had no idea that 18 months later we'd be hosting a virtual INE for everybody to attend, and it was great though, and it's thanks to our partners and to our volunteers and to our speakers, all willing to adapt, which is really a testament to them. And as fleet professionals, they're used to adapting and enhancing and looking at new ways to tackle problems, and they definitely jumped in with both feet to help us to make that change. And we had the same great content, same great interaction as we did live, although we did miss seeing each other's faces. We still had a great opportunity to present some really good content. So we think we provided a lot of value for attendees. Ele disse, gente, que em abril do ano passado, 18 meses atrás, eles não podiam nem imaginar que iam estar fazendo um evento virtual agora, e que foi um ano selvagem, para pegar uma tradução literal, mas que foi bacana, tem sido ele disse que eles conseguiram manter o conteúdo, eu concordo com ele, um conteúdo de alto nível, interações de alto nível, embora a gente ainda tenha um pouco de saudade de se ver aí presencialmente, e que gestores de frota estão acostumados a lidar com adversidades, então eles foram se ajustando, se adaptando. Eu vou perguntar para ele agora quão diferente é um evento virtual, da parte organizacional também, né, de montar isso tudo, dos outros eventos que eles já estavam acostumados a fazer. Bill, how different is a virtual event from the previous ones? What works better? What doesn't work so well, in your opinion? Sure. So, I mean, I think our biggest concerns, we knew we could deliver on the content and provide value around our content. Our biggest concern, I think, was the interaction, the networking. It's a really a tight-knit industry, and we know that people really enjoy seeing each other. So one of our challenges was making sure we had people interact, and we were really pleased with the amount of interaction we had with our social happy hours, virtual social happy hours, with the chat functionality that went on through the show. One of our challenges was to make sure that people had to, we gave people an opportunity and encouraged them to go visit our exhibitors and our partners, because they're a big part of the show and what makes it a success. So I mean, that one of the challenges there is just that you miss the face-to-face, but we hope people had that same interaction and the opportunity to network. Ele disse que and what worked really, really well, I think, was our content. I mean, our speakers just jumped to the online version and delivered some great content without missing a beat. And the nice thing is now people that normally in live couldn't see those can now go back and look at the archives on demand and still see all the sessions they wanted to for another few weeks. Ele disse que uma das coisas que funcionou bem, ele falou, a gente sabia que o conteúdo a gente ia conseguir entregar, mas a gente tinha um pouco de receio da interação não ser a que a gente esperava. Afinal, essa é uma indústria que gosta de se encontrar, que gosta de se ver. Mas ele disse que foi bacana, eles fizeram ali uns happy hours virtuais e tem sempre uma sessão de chat lá do lado para o pessoal ir assistindo em conjunto, e que isso funcionou bem. E eu concordo com ele, acho que o conteúdo foi super bem administrado. E uma coisa que ele menciona também, que a gente pode sentir na pele aqui, é que aí a gente consegue acompanhar isso por mais tempo, né? Tem sessões que não dava para assistir porque aconteciam no mesmo período, agora a gente pode voltar um pouquinho e assistir de novo. E vou perguntar para ele agora o que ele está esperando para o ano que vem, né? Bill, what are your expectations for the next year?
how's it going to be in Pittsburgh? Are the plans already plans, or are you still waiting on what comes in the horizon? So we have plans. Right now our plans are we're still going to go live in April 12th through 14th. Obviously, we're working on some contingency elements of that, not knowing what the future holds with the various situations out there and the pandemic and such, and travel restrictions and all that. So we do plan to go live in Pittsburgh, although this experience has taught us a lot of things around potentially, changing up the event and adding more virtual and what we're calling a hybrid option. So there might be some more opportunities for people that are unable to travel, or if the travel's still not as open as we'd like it to be, still providing some opportunities around a hybrid version or virtual version. So we have, what I'll say, we have plans, but there's probably 3 versions of those plans right now. Yeah. I think that's the way to go. Yes. Ele disse que, eu perguntei, né, como é que vai estar, se a expectativa para fazer o ano que vem em abril se são planos ou se eles pretendem fazer mesmo ao vivo. Ele disse que sim, que se as coisas continuarem como estão, eles vão fazer um evento ao vivo lá, presencial, mas que também estão pensando aí em outros planos para contingência aí, né? A gente falou bastante de plano de emergência durante essa nossa semana, e diz que talvez vá para um formato um pouco mais híbrido, ou enfim, às vezes não seja possível para as pessoas viajarem ainda, por mais que em um lugar esteja bom ou não. Então ele falou que tem o plano A, pelo que a gente pode ver, vai acontecer, mas que também tem outros planos em marcha aí para começarem. I think eu vou falar para ele que uma das coisas que foi muito boa é que a gente pôde trazer com mais densidade esse conteúdo para cá, para o Brasil, por conta de ser digital. E vou agradecer toda essa parceria. One of the things I'm sure worked better for our side, at least, is we could show much more of the INE to our audience here. I wish I was there sitting down with you like we did other years, and I miss that, of course. I hope we don't get rid of that part of the events ever. I think a human live connection is something we shouldn't get rid of, but I felt part of it. And to our audience, usually we're like 20, 25 people in a small delegation. We had a much broader audience here in Brazil, and we could debate with more depth on some subjects, bringing them to Brazil as the panels were happening. So I think that's one thing I want to say thank you. Really, really thank you. NAFA has been a great supporter of our activities here in Brazil, a great partner. And I'm happy to say I have very good friends there. So again, congrats on this huge event you pulled off in such a small time. And thank you for letting us be part of it, and for all this relationship we've had over the last years. And I just wanted to thank you as well. We were thrilled. I mean, that was a huge benefit for us this year, that we could share the content with a much broader audience, with all of you and people all throughout. Actually, we have some global participants all over now, because people that normally couldn't attend even got to attend this. So we're thrilled that we're able to do that. You've been a great partner as well. So we're looking forward to more years of doing this. And even if we go back to live, figuring out a way to extend this out so you have a larger audience that you can share the content with and have those deep discussions in the future. So we'll definitely work that out, and we look forward to many more years of this partnership. Absolutely. Thank you very much. I know you're in a busy day still, so I'll let you get back to your live activities in the US. Okay. But thanks for taking the time, and I'll speak to you soon. All right. Thank you very much. Have a good day. Thanks. You too. Stay safe. Bye. Bacana demais, né, gente? A gente tem um relacionamento com a NAFA muito, muito legal. E a gente se inspirou na NAFA para começar todas essas atividades aqui no PARAR. E a gente também sabe que eles foram se inspirando na gente no decorrer do tempo, e essa relação acabou ficando uma parceria onde a gente tem crescido junto, onde a gente tem se aprimorado junto, a gente aprende com os eventos uns dos outros, a gente leva conteúdo de um lugar para o outro. E eles fizeram uma coisa muito bacana esse ano. Eles são, eu diria, ainda mais físicos que a gente, ainda mais presenciais do que a gente aqui nessa indústria lá nos Estados Unidos. Né? Tem muita gente que a gente mencionou, até assim, gestor de frota é o cara que trabalha
trabalhava principalmente na área de manutenção, nas oficinas e vai crescendo. Vocês viram o perfil do pessoal que vai dando as palestras. Eles são pessoas muito mais próximas, né? Então, para eles fazerem essa mudança, eu acho que é ainda mais difícil do que a gente está tentando fazer por aqui também. Então, parabéns, NAFA. Deixa eu chamar mais uma pessoa para dar esses parabéns junto comigo. Ricardo Imperatriz, está por aí? Por aqui, tá me vendo aí, Pedro? Tá me ouvindo, Fala, Ricardo? Pedro. Tudo bem? Tô ouvindo bem. Tudo jóia, e vocês? Tudo certo. Muito bem. E eu que parabenizo aqui já na abertura, Pedro, a todo o público que acompanhou essa transmissão do Instituto PARAR, que o PARAR cobriu agora da NAFA. Eu acho que foi um ano muito conturbado, mas que também deixou deixou o lado do copo, a gente vê o lado do copo cheio. E acho que o lado do copo cheio esse ano foi, ao invés de ir com 25 a 30 pessoas, como anualmente nós fazemos essas visitas à NAFA, conseguir trazer digitalmente todo esse conteúdo aí. Então, assim, de primeira mão, queria agradecer a parceria ao Bill e a todo o board da NAFA por ter compartilhado. Eu acho que isso enriqueceu e ainda vai enriquecer aqueles que vão assistir todo esse conteúdo que foi divulgado de forma estruturada durante esses 4 dias. Pedro, queria também agradecer aqui os patrocinadores, Ouro Verde, Golsat Tecnologia, a Localiza, a Arquia, a Mr. Car e a Next Fleet. E também agradecer nossos convidados especiais que tiveram aí um bate-papo enriquecedor, o Kleber Comodian, da Lisiplan, o Luiz Cláudio Souza, da Fleeting, o Eduardo Bortotti, da Enel, Marcelo Sakai, da Mob City, André Matoso, da Invepar, Luiz Strugata, da Copel, o Rogério Nercessian, nosso grande conselheiro aí da Shell, Gabriel Andrade, da Localiza, o André Ricardo, da S4F, o Sérgio Jaboli, da Golsat, Carlos Castilho, da Geoteb, o Milad Neto, da Jeito, e o Luiz agora, na última palestra, e a Janaína, da Ouro Verde. Muito obrigado a todos vocês aí. Um baita time, hein? Baita time. Time de primeira linha aí, que enriqueceu aí a cobertura da NAFA, feita pelo Instituto PARAR. Queria também agradecer aí, Pedro, a todos vocês, você, Pedro, que comandou com maestria todos esses debates, fazendo as costuras necessárias. Agradecer a todo o pessoal que está no backstage aí, a Lorraine, a Giovana, o Aislan, a Mariana e a Luciana, que fizeram um trabalho fantástico, muito bacana aí, durante esses 4 dias. Tenho certeza que esse conteúdo ainda vai ser reverberado e que vai ajudar muitas pessoas aí, muitos gestores de frotas a se profissionalizar, enfim, subir um step na sua escada nesse grande mundo que é da gestão de frotas. Eu acho que é a primeira cobertura que a gente faz assim ao vivo, e devido a NAFA também poder ter cedido essas imagens para nós, e isso é fruto de uma parceria que já dura 7 anos com a NAFA. Como o Pedro disse desde na abertura, a instituição já tem 63 anos de idade e dotada aí do que há de melhor ali nos Estados Unidos. Queria lembrar então também, para finalizar aqui, Pedro, quem quiser ir o ano que vem, 12 a 14 de abril em Pittsburgh, é isso? Isso lá mesmo. No norte dos Estados Unidos. E também fazer uma chamada aqui para todos para a Conferência Global PARAR, que acontecerá em outubro, nos dias 21, 22 e 23. Esse ano 100% digital. Você pode fazer sua inscrição lá no www.institutoparar.com.br. Nós temos uma inscrição simbólica no valor de R$20, que será doado para o programa Formare, que é um programa social de jovens que vão adentrar ao mercado de trabalho. Também eu tenho certeza que será uma transmissão 100% emocionante aí, com muito conteúdo interessante para esse mundo da gestão de frotas, o qual todos nós que estamos participando aqui fazemos parte. A gente agradece você também, Ricardo. A gente sabe o esforço aí que você sempre tem feito para o PARAR
seguir essa toada aí. Então, obrigado pelo tempo hoje com a gente aqui também. É muito legal estar nesse barco junto com você. Eu que agradeço mais uma vez a todos, é você, Pedro, e aí todo mundo que está no estúdio aí. O certo era até a gente virar a câmera aí para mostrar como é que tá o backstage aí. Tem um monte de gente trabalhando aí atrás, eu estive aí na abertura e muito bonito. Eu acho que foi um marco aí na história do PARAR e da NAFA. É a primeira vez que a NAFA faz um broadcast do seu conteúdo e é a primeira vez que ela faz um broadcast para outro país, e o único país que recebeu isso, se não me falha a memória aqui, foi o Brasil, através do Instituto PARAR. Então, muito positiva essa parceria com os nossos irmãos americanos aí. Obrigadão, Ricardo. Eu vou Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Eu vou me despedindo do Ricardo, mas eu vou segurar vocês mais um pouquinho, porque eu queria mostrar para vocês também mais alguns vídeos da nossa comitiva, de participantes da nossa comitiva, e eu tenho mais uns recados para dar para vocês aqui no finalzinho, tá? Roda o primeiro vídeo para a gente, por favor. Olá pessoal, sou Gil Brito, sou diretor comercial da Lelo e por mais um ano estamos juntos com o PARAR aí no evento da NAFA. Para nós é muito importante estarmos presentes num evento como este, porque é um momento não somente de troca de experiências, mas também de atualização sobre o que tem de mais moderno e de novo em mobilidade no mundo. E em se falando do mundo, o mundo passa por transformações em função da pandemia, em função do isolamento social, e a gente entende que esta é uma oportunidade de acelerarmos mais ainda os nossos processos de transformação digital e buscar alguns insights para que nós possamos entender e levar diferenciais para os nossos clientes. Este é um momento ímpar para todo mundo que cuida, que trabalha e que faz a gestão de frota e que está no mundo de mobilidade. Obrigado. É isso aí, Brito. Obrigado aí. O Brito também já foi parceiro na comitiva. Sempre deu muito apoio pra gente por aqui também. Tem mais um vídeo que eu queria mostrar para vocês. Um outro parceiro muito legal. Olá, para quem não me conhece, sou Paulo Miguel Júnior, atual presidente da ABLA. Venho aqui falar um pouco para vocês da comitiva do NAFA. Participei dela o ano retrasado, foi uma viagem muito interessante. O networking com todos os participantes da comitiva, assim como com as outras pessoas que participavam da NAFA, o conhecimento do pessoal da PARAR, junto às pessoas da NAFA também é muito importante. Propicia um bom conhecimento, não só do que eles têm praticado efetivamente lá, e da parceria existente entre eles e o Grupo PARAR. Fomos muito bem recebidos, conhecemos não só as palestras e atividades, também como a feira. No modelo digital talvez não tenha isso, mas a integração das pessoas que participam é muito importante. Você cria um network para o resto da sua vida com pessoas que atuam efetivamente na mesma atividade que você. Valeu muito a pena para mim, pretendo voltar. Abraço a todos. É isso aí, gente. Obrigado, Paulo. Também um baita parceiro que está com a gente já há um bom tempo aqui no Instituto PARAR. Então, gente, vocês já sabem, né? A gente falou sobre isso a semana inteira. Eu espero que vocês tenham tido um gostinho aí de como é participar da nossa comitiva. A gente tentou trazer uma experiência parecida, né? Tentar fazer uma curadoria de conteúdos para vocês, tentar fazer bons resumos que ampliassem um pouco essa conversa toda e trazer convidados aí experientes para continuar o assunto e tropicalizar um pouquinho tudo isso que a gente está vendo. É assim que a gente tem tocado a nossa comitiva lá também. Então, se você tiver interesse, escreve para a Luciana, luciana.tejo@parar.com.br. Tejo é T-E-J-O, tá? Vocês estão mais do que convidados para participar com a gente no ano que vem lá em Pittsburgh, em abril. Uma boa hora de colocar isso aí no orçamento, no planejamento do ano que vem. Beleza? Os resumos de hoje já vão estar disponíveis para vocês por mais tempo. Logo eles chegam no e-mail de vocês também. Mas os resumos de todos os dias e tudo que vocês puderam acompanhar até agora junto com a gente no decorrer dessas últimas 4 jornadas, vocês podem encontrar em conteúdo.institutoparar.com.br/cobertura NAFA 2020, tá? Isso vai ficar disponível para vocês. Então, aproveitem aí, eu sei que às vezes foi uma semana um pouco mais corrida, pega o final de semana, assiste uma palestra da área que você mais gosta, leva isso para discussão
na sua empresa, né? A gente tem uma série de palestras aí que a gente tentou equilibrar com conceitos mais estratégicos, palestras mais amplas e também um conteúdo bem prático. Então, escolhe o que faz sentido disso para você e coloca em prática aí também. Traz mais gente para a sua gestão de frota, conversa com o seu pessoal de segurança, de recursos humanos, seu financeiro, traz todo mundo para a gente melhorar um pouco essa gestão de frotas no Brasil. Beleza? Mais um avisinho também, a gente está com inscrições abertas até o final do mês para o Flex Awards, que vai premiar o melhor gestor de frotas do Brasil nesse ano, e para o 100 Best Fleets, que vai premiar a melhor frota do Brasil. Vou pedir para o pessoal colocar aí na nossa transmissão também o link aí embaixo para vocês se inscreverem. Não precisa pagar nada, a inscrição é gratuita, é só você contar o seu caso aí e trazer algumas documentações para mostrar aí o que você fez. Quando eu falo trazer umas documentações, traz uns números, traz os resultados que você conseguiu atingir nesse processo todo, casos como o que vocês cansaram de ver durante esses últimos 4 dias. Beleza? Foi uma semana muito legal, eu agradeço demais a parceria de vocês, mas eu não queria ir embora sem deixar o convite para a nossa Conferência Global PARAR, 21, 22 e 23 do mês que vem, daqui um mêsinho. Como o Ricardo mencionou, R$20 de inscrição, todo esse valor doado para o Formare, que é um projeto que capacita jovens e que vai ajudar também na capacitação de gestores de frota. Tá? A gente espera que a semana, esses 3 dias durante a Conferência Global sejam ainda mais intensos e mais bacanas do que esse que aconteceu aqui. É um desafio que a gente tem, porque foi uma semana muito legal, mas a gente só vai conseguir fazer isso ficar legal mesmo se você participar aí do outro lado. Então a gente espera a interação de vocês, a gente espera a inscrição de vocês, tá? Já tem uma janelinha para vocês se programarem, 21, 22 e 23 de outubro, Conferência Global PARAR, 6ª vez que a gente vai ter uma conferência exclusiva para o PARAR e a gente espera vocês lá. Da minha parte, gente, foi um prazer, tá? Como o Ricardo mencionou, a gente vai pegar uma foto do estúdio aqui e mostrar para vocês verem como isso tudo acontece nos bastidores. Aí a gente vai postando para vocês também conhecerem um pouquinho como tudo isso funciona. Queria agradecer demais a equipe que está aqui do lado, que foi, né, tocando rede social, ajudando nos resumos, trazendo os convidados, tocando audiovisual. Não é uma tarefa simples não, gente, tem bastante gente aqui atrás. Tá? Então agradeço de novo a sua participação, o nosso time aqui, e agradeço principalmente, gente, vocês que estão aí tocando a atividade de gestão de frotas para frente com base nesses 2 pilares, cada vez mais profissional, cada vez mais eficiente e cada vez mais segura. É sempre disso que a gente fala aqui no PARAR. Um abraço para todo mundo, a gente se vê no ano que vem, virtualmente ou presencialmente, eu não sei. Até lá!